आमच्या गोंयचे नाव खूब वयर काडला. बायलांनी हे काम करून आमच्या गोंयचे नाव वयर काडला. खंयचेच काम व्हडले किंवा धाकटे आसना. जो मनीस आपले काम बरे तरेन करता त्या कामाची खंय ना खंय तोखणाय जाता. आनी खंय ना चीफ मिनिस्टर, for the first time in history of Goa, women firefighters have been recruited in the Department of Fire, Government of Goa. This action of CM shows that there is gender equality in the state of Goa. Today, on the International Women's Day, Directorate of Planning, Statistics and Evaluation, under the guidance of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji, is here to recognize the exemplary work done by women of Goa, particularly in the field of agriculture and in other fields also. The fruits which were grown once upon a time outside Goa and bought for very high price are being grown here in Sangam and Kankon Taluka by our own women agriculturalists. The women agriculturists with community agriculture scheme have made impossible things possible in Goa by growing strawberries, by laying the water pipeline themselves without the help of any labor, which helped them to get natural spring water to flow from mountain top to the fields. This work was next to impossible, but our women agriculturists have made it possible and shown the world that where there is will, there is way. Of course, Swayampurnaa and nodal officers appointed at Taluka level to help the women have shown their dedications towards their duty. तुम आज की नारी हो, शिक्षा हो या अर्थ जगत हो, या हो सेवाएं हो, तुम सभी पुरुष पर भारी हो. आज की नारी हो दुर्गा, हो तुम लक्ष्मी, हो तुम सरस्वती, हो सीता, हो तुम सत्य मार्ग दिखाने वाली रामायण की गीता. रूढ़िवादिता के बंधन तोड़ तुम्हें आगे बढ़ना हो. त्याग दया ममता की अधिकारी हो. तुम आज की नारी हो. वक्त पड़े तो ममता की मूरत हो. वक्त पड़े तो लक्ष्मी बाई हो. वक्त पड़े तो झनकारी हो. वक्त पड़े तो आंधी हो और तूफान हो. तुम आज की नारी हो, हर पद की अधिकारी हो. तुम सृष्टि की सज्जनकारी हो. तुम आज की नारी हो. मगर contribution that are changing the world. They are working very hard and breaking every glass ceiling in the world, but still they suffer the most. Women today hold the highest position in every industry and carry the most incredible responsibilities in human history. Males are increasingly, whether they are your mother, your wife, your daughter. Let's show our administration for their accomplishments and dedication to creating a world where women are free from all injustice. We have amongst us the women who are leading from front in politics. They make us proud, and we do really expect much more from them. Let us all welcome with thundering applause our members of Legislative Assembly who are there amongst us today, present with us. Delia Lobo, Honorable Member of Legislative Assembly from Sholim constituency. I think, ladies and gentlemen, please give a round of applause. Member of Legislative Assembly, Madam Delia Lobo. We have amongst us Madam Jennifer Monserrat, Honorable Member of Legislative Assembly from Taligaon constituency. Ma'am, we welcome you also. On this occasion, we have with us Mahila self-help groups, administration registered with rural development agencies, women traffic cell, women home guards, women
NCC cadets, women pink force from police department, women head of various government departments, government of Goa, women secretaries of various village panchayat across state of Goa, women chairpersons of various municipal corporations and municipalities, women sarpanch and panch from various panchayats of Goa, nursing students of Department of Nursing Education, multitasking women staff of Human Resource Department. On behalf of Directorate of Planning, Statistics and Evaluation, we welcome each and every person at this new Darbar Hall, Raj Bhavan, Donapaula, to honor all the beautiful and powerful women of our state of Goa. Nonetheless, we have very powerful women amongst us today, and we are going to listen to them, their ideas. They are going to enlighten us with their wisdom. Amongst us, we have very powerful and important women leaders, bureaucrats with us who are here to enlighten us with their knowledge. आमच्या मदी अशी बायला आसा जी गव्हर्नमेंट सर्वंट्स आसात, गव्हर्नमेंट पोस्टार हाय पोस्टार आसात आणि ती सतत दुसऱ्या महिलांक फुडें काडपाक सदांच तयार असतात. आज तांचे विचार आयकुया, तांच्या मनान कितें आसा, खंयचे प्लॅनिंग आसा हे आयकुया आणि एनलायटन जावया. मे आय नाव रिक्वेस्ट Madam Sandhya Kamath, Director, Social Welfare, Government of Goa, to enlighten us with the schemes available for women under Social Welfare Department of the state of Goa. All women from state of Goa has been very active and has performed very well in whichever field they have entered. In future also, with the help of Swayampurnaa Goa program, all the women will definitely go ahead. May I now request Mrs. Sandhya Kamath, Director Social Welfare, to present the schemes available for women under Social Welfare Department. आमकां सगळ्यांक खबर आसा महिला दिन कार्यक्रम चालूच उरतले आनी आमची जे महिला लिडर्स आसा, नेता आसा, तांकांय खूब कार्यक्रम आसता. हांगासर रिक्वेस्ट केल्ली आसा मॅडम दिलैला लोबा हांच्यांनी की ती तुमकां पयली आपले भाशण करून दाखयतली, तुमकां शुभेच्छा दितली. तर मागता मॅडम दिलैला लोबा हांच्या कडेन की तांच्यांनी हांगासर ऑडियन्साक एड्रेस करचें. Happy International Women's Day to all the beautiful women gathered here. Today, as we celebrate, it was actually yesterday, March 8th, but we are celebrating it here in Governor's Darbar Hall today. And I congratulate especially all the award winners in different fields. And I thank our Honorable Chief Minister and the Directorate, all the officials of Directorate of Planning, Statistics and Evaluation for holding and organizing such a beautiful event in our honor. March 8th. Why March 8th is kept as a International Women's Day and not any other day? On this date, 109 years ago, in 1909, a political party, a social political party in New York,
there was a meeting or get together of 15,000 women who got together on that day to fight for equal pay and fight for equal voting rights. And from there, in New York City, in US, and from thereafter, every year, they were having it in New York. And in 1975, in United Nations recognized this day as March 8th as the International Women's Day. Now, Women's Day, every day is a Women's Day, but we celebrate it especially on March 8th. On this day, I would like to just tell all the women who are gathered here, my dear friends, know your value. It's very important. We as women know our value, and we should not settle for anything less than what we are capable of. On Women's Day, especially, we celebrate or we recognize women who have achieved laurels in the field of politics, in the field of, in social field, in cultural field, in different fields. And today, as we honor the women who have achieved and brought laurels for themselves, brought laurels for their family, for their village, and for their society. And for us as Goa, I really thank our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, for giving this award, which he'll be giving very soon, and which will motivate these women who will be the recipients of today's award. We women, we have different roles to play. Role of a mother, role of a wife, role of a sister, and it goes on and on. And we are very good at multitasking. So, I wish all the women here, each one of you all have brought name and fame to yourselves and to the departments you all are associated with. And that too through hard work, through dedication. And hats off to all of you all. Today, as I end my small speech, I would only request all the ladies gathered here, remember, don't expect anything from anyone. Anyone. What you can give to your family, to your society, to your neighborhood, to your department, you give wholeheartedly. Because the more you expect, and if you don't get whatever you expect in return, the more depressed you get. So, don't expect. Give what you can. And more you will be at peace with you, with yourself, and more you'll be giving peace to others. On Women's Day, especially, as we are Director of Social Welfare, she'll be explaining about the schemes. It is very important that we give these schemes, which are specially there for all the women folk, to every woman who is who doesn't get that scheme. And when we are in that chair
that hot chair, see that you do full justice to that chair. And we women, we understand issues better. We understand issues better. So give what you can to the society when you are in that chair, in that power. And God will bless you multifold for whatever you do without expecting anything in return. I have read this, we women, we multiply whatever is given to us. You give us love, we give love in return. Man becomes a husband for us. Man's family, individual, we take them as our own and we make them a part of our family. And whatever good you give us, the best we give back. And whatever shit you give us, expect the same in return. But when it goes to a level which is not tolerable, so remember all, and my dear ladies, remember age shouldn't come as a barrier in anything. Life is a learning process. Every day, whenever we get a chance to learn something new, we should take full advantage of it and learn. Every day is a learning process. Till we go to the grave, we should be learning something new in this world. And last but not the least, we ladies, we should prioritize our health. Health is the most important. If we take care of ourselves, if we take care of our health, we will be able to do justice to our work, to our society, to our family. So once again, I thank the organizers here for giving me an opportunity to say a few words. And happy Women's Day, my dear ladies, and keep smiling and let the world smile back at you. God bless. Madam, if you don't mind, be on the stage. जशें पयलीं सांगलेलें की सांगे आनी काणकोण तालुकान आमच्या बायलांनी दोंगरा वयरसून उदक हाडलें शेतांनी आनी थंयसर स्ट्रॉबेरीज तयार केल्यो, स्ट्रॉबेरीज कल्टिवेट केल्यो, स्ट्रॉबेरीची शेतां तयार केली आनी आज ही स्ट्रॉबेरी जी आमच्या मार्केटान येतात ती आमी गोंयची स्ट्रॉबेरी खातात. म्हाका दिसता हे चंद्रेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रूप जी महिला आसात ह्या महिलां खातीर आमी व्हडल्यान ताळयो मारपाक जाय. आनी ताची प्रेसिडेंट आसा मॅडम छाया गांवकर, वेर्ले गांवाची आसा, नेत्रावळीत ह्या तालुकान रावता, सांगे तालुकान रावता आनी थंयसर स्ट्रॉबेरीची शेत ती तयार करता, हे फ्रूट थंय तयार करता. त्या खातीर छाया स्वता आमच्या ऑनरेबल MLAs जी आसात, विमेन MLA जी आसा, तांकां ही स्ट्रॉबेरी म्हणून भेट वस्तू दिवपा खातीर ती फुडें येतली. कायंडली एक्सेप्ट दीज स्ट्रॉबेरीज which are grown in Goa. And this project was led by our own Director of Planning and Statistics and Evaluation, Shri Vijay Saxena. He took these ladies to Mahabaleshwar to learn how to grow strawberries in Goa, and he helped all these ladies to do this agriculture in Goa. फक्त स्ट्रॉबेरीज न्ही, फक्त फ्रुट्स न्ही, तर आमच्या गोंयान आमची बायलां काणकोण तालुकान कुणबी साडयोय तयार करता.
अंडर द डिरेक्शन ऑफ आमची फॅशन डिझायनर आसा वर्मा डिमेलो, ती आमच्या बायलांक कुणबी साडयो कश्यो तयार करप हे दाखयता आनी ती बायलां तयार करता. ही साडी आमी आमच्या वुमन MLA मॅडम दिल्याला लोब हांकां भेटवस्तू म्हणून दिवपाक सोदता. ताच्या खातीर मागता आमची मॅडम वुमन MLA मॅडम जेनिफर मोन्सेरात हांच्या कडेन की तांणी ही भेटवस्तू दिलायला लोबो मॅडमीक दिवची. मॅडम दिलायला लोबो, Honorable MLA has to leave for a program. She has to attend another program. So on this occasion, on behalf of Directorate of Planning and Statistics, a small gift, a token of love from Directorate, a Kunbi sari which has been made in Goa has been presented by Honorable Madam MLA Jennifer Monserrat to Madam Delilah Lobo. Thank you, ma'am. Thank you very much. On this International Women's Day, Madam, thank you very much for being present here and motivating our ladies on this International Women's Day. Madam Delilah Lobo, your presence only made this auspicious occasion a success. Thank you so much. On this International Women's Day, as said earlier, we have the leaders, women leaders in our constituencies. And Madam Devya Rane is present amongst us. She's come here for this program. I request the staff of Directorate of Planning to present a floral welcome to Madam Devya Rane. Let us all clap for these ladies. सगळ्यांनी व्हडल्यान थंडरिंग अप्लॉज दिवपाक जाय, कारण ही आमकां रिप्रेझेंट करतात पॉलिटिक्सान, ही आमकां फुडें व्हरपा खातीर खूब कार्य करतात. Madam Sandhya Kamath, it's your honor to address the gathering. Honorable MLA, Madam Jennifer, Honorable MLA, Dr. Divya Rane, Madam, Honorable MLA, Delilah Lobo, Madam, आणि हांगा जमिल्ले सगळे डिग्निटरीज आणि समस्त महिला वर्ग आणि स्वयंपूर्ण मित्र, आज हांव हांगा म्हाका आपयला ते सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे स्किमी सांगपाक, आणि म्हाका फक्त 10 मिनटां आसात, तुमचो चड वेळ घेना, 10 मिनटां स्किमी सांगपाच्यो. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे आसा ताज्यो ज्यो स्किमी आसात तो 50च्या वयर स्किमी आसात, आणि 10 मिनटात कशें सांगपाचें वो खरो तर म्हज्या समोर एक प्रश्न आसा. पूण महिला जितल्यो शक्य आसा इम्प्लिमेंट करपाचे, महिला गावात वचून महिला कितपर्यंत त्यो करू शकतात तितल्यो स्किमी हांव तुमच्या मुखार मांडटा. सगळ्यात पयली आयच्या दिसाची म्हळ्यार कालच्या दिसाची 8 मार्चाची जागतीक महिला दिना निमित्त हांव तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी दिता. आमच्यो बायलो जर असो विचार केलो जाल्यार इन्क्लुडींग मी, म्हळ्यार हांव धरून सकाळी उठल्या बरोबर सगळी कामां सुरू जातात, आणि हांगा जमिल्ल्यो सगळ्यो ज्यो बायलो आसात तांकां सकाळ पासून घरातली कामां प्लस भायरची कामां सगळी मॅनेज करची पडटा, आणि अतिशय सुंदर रित्या सगळी जाणां आमी ते मॅनेज करतात, आणि वर्सभर ॲक्च्युली आमकां खबरय नासता की आमी इतल्या वेवस्थीत ते मॅनेज करतात, आणि हो एकच दीस असो येता की तो आमकां कौतुकाची थाप मेळटा किंवा आमचें मातशें तर कौतुक जाता.
आणि त्या खातीर म्हाका अशें दिसता आमी सगळीं जाणां ह्या हाका वी डिजर्व दीस डे टू बी सेलिब्रेटेड. मग आणि ह्या दिसा म्हाका खरेंच खुशी जाता की आमचे सोशल वेलफेअराच्यो ज्यो स्किमी आसात त्यो सगळ्या खातीर आसात, पूण आमचे पयली म्हत्वाची जी स्कीम आसा ती प्री मॅट्रीक स्कीम, एज्युकेशन जे आसा एज्युकेशनल स्कीम, ताज्या खातीर राज्य सरकार खूब कितें कितें करता. आणि प्री मॅट्रीक स्कीम जी आसा त्या स्कीम आमची शेड्यूल कास्ट लोकां खातीर, धनगर लोकां खातीर, मागीर आमचे इकनॉमिकली बॅकवर्ड लोकां खातीर, आणि जे कितें प्री मॅट्रीक म्हळ्यार 5वी ते 10वी पर्यंतचे जी भुरगीं आसात आणि आमचे चली भुरगे जे आसात तांच्या खातीर ही स्कीम आसा. चल्यां खातीरय आसा, पूण चलयांक चड प्रोत्साहन दिवपा खातीर आमचे ह्यो एज्युकेशनल स्किम्स आसात. तर ह्या एज्युकेशनल स्किमीत आमचे डॉक्युमेंट्स जे आसात ते सामके कमी डॉक्युमेंट्स लागतात. मागीर मार्कशीट लागता, इन्कम सर्टिफिकेट, कित्याक इन्कम लिमीट ताका आसा. आमचे जे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आसा म्हळ्यार जे आमचे मिनिस्ट्रींतल्यान येता सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे, ताजे इन्कम लिमीट आसा 2.5 लाख. आणि आमचे जे स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसात ताजे इन्कम आसा 1,20,000. काही स्किमीक 1,50,000 आसा. आणि हे डिटेल जे आसा म्हज्या प्रेझेंटेशन प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्सा कडेन उरतले. आमचे डिटेल जे आसा ते स्वयंपूर्ण मित्रांक घेवन गांवागांवांत पावोवपाचे आणि ते सगळे डिटेल जे आसा ते तुमकां सांगतले. आता आधार कार्ड कंपल्सरी आसा. दुसरे म्हत्वाचे म्हळ्यार सांगपाचें, आधार कार्ड आसले म्हणून जायना, तर बँक अकाउंटा कडेन ते लिंक करपा जाय आणि ते सिडींगय करपा जाय. म्हणटकीर जे तुमकां बेनिफीट आसा, जे कितें तुमकां अमावंट मेळटा 3,000, 3,500, 4,500 प्रत्येकाक वेगवेगळे मेळटा. 9वेच्या भुरग्याक 3,500 मेळटा, तर काही हांकां 4,500 मेळटा. शेड्यूल कास्टाक वेगळे मेळटा, धनगराक वेगळे मेळटा, OBC कॅटेगरी आसा तांकां वेगळे मेळटा. तर अशा रितीन ते पयशे वतात. पूण आधार सिडींग जर केल्ले आसत जाल्यार ते तुमकां करेक्ट तुमच्या अकाउंटात वता, दुसऱ्या खंयच्याच अकाउंटात वचना. म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी मातशें लक्ष दिवपा जाय की तुमच्या गांवांतली जी भुरगीं आसात ती बँकेक आधार कार्ड लिंक करून उपयोग ना, तर आधार सिडींग करपा जाय. ताज्या मागीर आमचे आसा ती पोस्ट मॅट्रीक स्कीम. पोस्ट मॅट्रीक स्कीम जी आसा ती 10वी जातकीरची स्कीम आसा. म्हणजे 11वी 12वी ताज्या मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता, तुम्ही मेडिकला वतात किंवा आणि इंजिनियरिंगा वता, वोकेशनल कोर्सेस करतात. असे कितलेय जे कोर्सेस गोंयांत किंवा गोंयच्या भायर सुद्धा जर शिकली जाल्यार सुद्धा ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आसा. तांकां तांची फी रिइम्बर्स जाता, प्लस तांकां मेंटेनन्स अलावन्स मेळटा. आणि ताका सुद्धा सगळें ऑनलायन आसा. अशें न्ही की तुमकां फॉर्म आतां हाडून दिवचो पडटा बी. भुरग्यांनी कितें करपाचें, आपल्या लॅपटॉपार वचपाचें, मोबायलाचेर ते सारकें जायना. आमचे जे पोर्टल आसा सोशल वेलफेअर पोर्टल, त्या पोर्टलाचेर वचून तो फॉर्म भरपाचो आणि तो मागीर तुमच्या इन्स्टिट्यूटात वता. इन्स्टिट्यूट मागीर आमकां फॉरवर्ड करता आणि मागीर ताजे ते पयशे जे आसात ते तुमकां डायरेक्ट तुमच्या अकाउंटात मेळटा. तर हो जो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस आतां हांवें सांगलो तितलो सोंपो ना, कित्याक तो डॉक्युमेंट जेन्ना तुमी अपलोड करतात त्या वेळार मातशें त्या भुरग्यांक डिफिकल्टी जाता. त्या वेळार हे स्वयंपूर्ण मित्र किंवा आमच्यो गांवच्यो सरपंच पंचायत मेंबर्स आसात तांची मदत लागता, कित्याक खुबश्यो पंचायतींनी आमचे फील्ड वर्कर आसात ते तांकां मदत करतात. पंचायतीचे कंप्युटर्स आसात ताजेर ते अपलोड जर वेवस्थीत केले जाल्यार ते वेवस्थीत फुडें वतात आणि कसलेच कटकट न जाता तुमकां तुमचे पयशे तुमच्या हातूंत मेळटात. ही स्कीम सुद्धा धनगरा खातीर आसा, शेड्यूल कास्ट लोकां खातीर आसा, OBC लोकां खातीर आसा आणि इकनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासेस जे आतां नवीन सेंट्रल गव्हर्मेंटान सुरू केला तांच्या खातीर आसा. आता ही स्कीम जेन्ना करता ताज्या बरोबर एक नर्सिंग स्टुडंटा खातीर स्कीम आसा. 18 नंबर स्लायड, 18.
तर नर्सिंग स्टुडंट जे आसात म्हळ्यार सर्टिफिकेट कोर्स आसूं म्हळ्यार गांवांतले चलयो ज्यो आसात ते काही वेळा 10वी पास जातकीर कितें करप हो प्रश्न पडटा. काही वेळा तांकां आवड आसता कितें तरी आपूण करचें, लोकांची सेवा करची. तर नर्सिंग ही फील्ड आसा म्हळ्यार खूब पॉप्युलर आसा आतां ती, आनी त्या हातूंत सर्टिफिकेट कोर्स करपाचो आसा जाल्यारूय तुमकां मेळटा. BSc नर्सिंग करपाचें आसा, डिप्लोमा नर्सिंग करपाचें आसा. तशेंच भायर केरळा बी सुद्दां बरी कॉलेजीस आसात नर्सिंगाची. थंय सुद्दां जर तुमी ॲडमिशन घेतली जाल्यार सुद्दां तुमची फी, मेंटेनन्स किंवा तुमी जर थंय हॉस्टेलात रावतात जाल्यार हॉस्टेल फी ही तुमकां सगळी बऱ्यापैकी रिइम्बर्स जाता. ताजे फुडें कन्याधन म्हणून एक स्कीम आसा आमची. ती खूब अशी राज्य सरकारान खूब विचार करून ही कन्याधन स्कीम केली. आमच्या चलयांचो जो ड्रॉप आवट रेट आसा तो कमी करपा खातीर ही कन्याधन स्कीम आमकां खूब उपयोगी पडटा आनी खूब आतां ती खूब पॉप्युलर जाल्या. तर कन्याधन स्किमीत कितें आसा, तुमी 10वी जेन्ना पास जाता तेन्ना भुरगीं म्हळ्यार चली भुरगे खूब फाटी परत कॉलेजीत वचना. कॉलेज म्हळ्यार 11वेक कित्याक वचूं जाय अशें म्हणटात, पूण 11वेक ताका ॲडमिशन घेवची पडटा ही जर स्कीम जाय जाल्यार. आनी 11वी घेवनूच उपयोग ना, तर 11वी पास जावपा जाय, 12वी पास जावपा जाय. मागीर ताका 25,000 फिक्स डिपॉझीट जे केल्ले आसतात 10वी पास जातकीर ते तुका मेळटात. आनी ते 12वी सुद्दां एक वर्सभरात पास जावपा जाय 2 अटेम्प्टात. म्हळ्यार अभ्यास करपा खातीर ही स्कीम आसा. म्हळ्यार चलयांक हे एक प्रोत्साहन की चलयो खंयच अभ्यासा व्यतिरिक्त रावपा जायना, तर अभ्यास करूं जाय. तर आवयांनी बी हे लक्षात घेवपा जाय की तांकां अभ्यासाक वेळ दिवपा जाय. अशें खूब फाटी अशें जाता की 10वी बी जातकीर घरांतलीं कामां आमी आमच्या चलयांक सांगतात आनी अभ्यासा कडेन दुर्लक्ष जाता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही स्कीम आमी फॉर्म्युलेट केल्ली. खूब पयलीं केल्ली 2007तली ही स्कीम, पूण आतां ताजे खूब फळ आमकां दिसता. म्हळ्यार हाकाय आतां रिस्पॉन्स इतलो बरो येता. म्हळ्यार हाजें सुद्दां श्रेय जें आसा तें आमचे बायलां कडेन वता, कित्याक बायलो आपल्या भुरग्यांक, आपल्या चली भुरग्यांक फुडें काडटा आनी तांकां शिक्षणाक महत्व दिता आनी शिक्षणाक फुडें तांकां सपोर्ट करता. त्या खातीर ही स्कीम आतां आमची खूब पॉप्युलर जाल्या. तर हातूंत 25,000 फिक्स डिपॉझीट जे आसता ते 12वी जातकीर दिवपाचें कारण इतलेंच की 12वी जातकीरचे जे फुडें पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सेस आसात ताका तांणी ॲडमिशन घेवची आनी तांचे जे कितें फुडें खर्च आसा तो खर्च ह्या 25,000तल्यान जाता. पूण फुडें सुद्दां शिक्षणा खातीर राज्य सरकाराची सुद्दां स्किमी आसात, तश्योच सेंट्रलाच्यो सुद्दां खूब स्किमी आसात. म्हळ्यार त्या स्किमीचो आनी ऑनलायन आसा स्किमी. म्हळ्यार तुमकां एज्युकेशना खातीर धांवधपटी करपाची कांयच गरज ना. ऑनलायन एप्लाय करपाचें आनी ऑनलायन सगळें घेवपाचें. आनी आमचें ऑफिस सुद्दां एक मडगांव आसा, एक पणजे आसा. म्हळ्यार कितेंय त्रास जाले, कितें क्वेरी आसत जाल्यार सुद्दां आमकां ऑफिसांत विचारपा जाता. तशेंच आमचे फील्ड वर्कर जे आसात, जे आमचे सरकाराचें एक ब्रीद वाक्य आसा, सरकार तुमच्या दारी, तर आमी ते सामके पूर्ण करतात. कित्याक आमचे फील्ड वर्कर जे आसात ते पंचायतीत असतात. ते आतां आमचे सुरू केला की घरोघरी वचून आमी त्या भुरग्यांक सांगतात की आधार सीडिंग करपा खातीर. तर अशा रितीन आमी घरापर्यंत सगळ्यांच्या पावतात. गगन भरारी शिक्षा योजना ताजे फुडली म्हळ्यार कितें आसा, हातूंत आमी तांकां खूब एडिशनल मेंटेनन्स अलावन्स दिता आनी जांकां तांचे फुडें कितें कितें शिकपाचें आसा किंवा तांकां पुस्तकां लागता, तांकां बाकीच्यो खूब गोश्टी लागता. पोस्ट ग्रॅज्युएट करता तेन्ना प्रोजेक्ट आसता, कितें आसता, तर ताज्या खातीर म्हळ्यार तो एक विचार करून हे एज्युकेशनल स्किमी तयार करतना खूब विचार केला. ताज्या फाटल्यान खूब विचार आसा आनी आतां त्यो आमकां सामक्यो सोंपें दिसतात. पूण हो खूब विचार करून केल्ली स्कीम आसा आनी ताजो फायदो भुरग्यांक खूब जाता. तर ही गगन भरारी योजना सुद्दां शेड्यूल कास्ट लोकांक आसा, धनगर लोकांक आसा. आमची प्रशिक्षण यात्रा आसा. प्रशिक्षण यात्रा अशें आमकां म्हणजे स्कुलाची ती स्कुलात 40 भुरग्यांक घेवन खंय तरी
शैक्षणीक सहल करपाची वचपाचे एजंटा एलोरा म्हण किंवा आग्रा अशें वचपाचे ताजे खातीर आमी पयशे दितात सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. तर चलयांक तुमी अवश्य धाडचे. मागीर कितें करतात खुबशे अशें आमी पळयले स्कुलांनी चल्याची मेजॉरिटी खूब आसता आनी चलयो खूब कमी आसता. तर अशें करचें न्ही. चलयांक सुद्दां सगळ्या भायर गोंयच्या भायर वतकीर एक्सपोजर मेळटा आनी गोंयच्या भायर कितें कितें गोश्टी आसात ते तुमकां चलयांक कळटा आनी कशें वागप ग्रुपात कशें बिहेव करप ह्यो सगळ्यो गोश्टी ल्हान आसतनाच भुरगीं शिकतात आनी त्या खातीर चलयां खातीर सुद्दां ही स्कीम खरेंच उपयोगी आसा. आनी हांगा आवयांनी खरेंच लक्ष दिवपाचें की ह्या स्किमी खातीर जर तुमच्या कडेन परमिशन मागतात आवय बापायची तर तुमी दिवची आनी तांकां तो बेनिफीट दिवचो. आमची आनी एक स्कीम आसा सोशल जस्टीस हाज्या करता. अंत्यसंस्कार स्कीम हाजी फुडली अंत्यसंस्कार स्कीम जी आसा ताजे बी म्हळ्यार खूब फायदो जाता. म्हळ्यार अशी इतली हें बरी अशी न्ही. म्हळ्यार घरांतलो जर कोणी एक्सपायर जालो हेड ऑफ फॅमिली तर फॅमिली सारकी म्हळ्यार बायल मनीस सामकी खरी पळयल्यार कोलॅप्स जाता आनी तिच्या कडेन कांय वेळा पयशे नासतात ताजे फ्युनरल करपा खातीर किंवा आनी ताजे बारावे करपाक किंवा म्हयन्याचे कितें करतात ताज्या खातीर. तर सगळ्या कम्युनिटी खातीर ही स्कीम आसा आनी ह्या स्किमीच्या आमी थोडी का आसना पूण तांकां मदत करतात. जी म्हळ्यार आमकां फिडबॅक जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना अशें खरेंच दिसलें की अशे कितल्योय फॅमिलीज आसात बायलो आसात की तांकां खूब बरें दिसलें की आमी कितें तरी राज्य सरकार मदत करता. 20,000 का आसना पूण त्या 20,000त तांचे वेवस्थीत रित्या तांचें मरण करपाक मेळटा फ्युनरल करपाक मेळटा. हें सुद्दां खूब गरजेची गोश्ट आसा. म्हणटकीर ही स्कीम सगळ्या भितर पावपाची सुद्दां गरज आसा की आमी हे मदत तांकां करतात. तशेंच शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जी आसा तांकां वयर काडपा खातीर जे मेन स्ट्रिमीत येवपा खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा की इंटरकास्ट मॅरेज म्हळ्यार जो दुसऱ्या जनरल कॅटेगरीचो आसा आनी तो शेड्यूल कास्ट मनशा कडेन किंवा चली किंवा चलो कोणा कडेन जर लग्न करता जाल्यार आमी तांकां मदत करतात. बचपन स्कीम आसा तातूंत आमी भुरग्यां खातीर मदत करतात. मागीर सिनियर सिटीजना खातीर आमच्यो खूब स्किमी आसात. मागीर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक सिनियर सिटीजनाची सारकी पॉप्युलर स्कीम म्हळ्यार दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम आनी हातूंत आमचे फक्त सिनियर सिटीजन ना तर पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांकांय आमी दितात. विडोज आसात तांकां आमी दितात. मागीर सिंगल वुमन आसा अनमॅरीड सिंगल वुमन आसत जाल्यार दितात. म्हणजे अशे वेरियस कॅटेगरीज आसात. व्हडलो ग्रूप आसा हो DSSच्या अंडर आनी ही व्हडली खूब पॉप्युलर सुद्दां स्कीम आसा. म्हळ्यार 1 म्हयन्याचे सुद्दां पयशे समजा येवपाक डिले जाले जाल्यार सामके फोन येवपाक लागतात. म्हळ्यार इतली पॉप्युलर आसा आनी आमचो प्रयत्न आसा की एवरी मंथ एकाच दिसा ते पयशे मेळचे म्हणून. सद्या आमकां पॉसिबल जायना ते मातशे वयर सकल जाता पूण आमचो प्रयत्न आसा की एवरी मंथ तांकां ते पयशे मेळचे. 2,000 रुपये दितात. पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा तांकां तांच्या डिसेबिलिटीनुसार तांकां आमी पयशे दितात. म्हळ्यार अप टू 3,500 किंवा 4,000 सुद्दां तांकां मेळटात. विडोज जर आसा तांकां भुरगीं आसात जाल्यार सुद्दां तांकां आमी 2,500 पर्यंत पयशे मेळटात. मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना ही आतां आमची खरें रिसंट सुरू जाली पूण ताका रिस्पॉन्स इतलो म्हळ्यार प्रचंड रिस्पॉन्स आसा आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता इतलें की बायलांचो रिस्पॉन्स हाका खूब आसा. म्हळ्यार बायलां म्हळ्यार काही बायलो तर म्हणपाक लागल्यो की आमी मॅडम पयल्याच खेपे ट्रेनीत बसल्यात आनी पयल्याच खेपे खंय तरी वतात. म्हळ्यार खरेंच म्हळ्यार इतले रिस्पॉन्स हाका येतलो
अशे सुरवातीक दिसून आशिल्ले, पूण इतलो रिस्पॉन्स आसा की आतां तिरुपती वचपा खातीर आमच्या कडेन 10,000 एप्लिकेशन्स ऑलरेडी आसात. म्हणटकीर सद्या आमी स्टॉप केल्या एप्लिकेशनां घेवपाची, आणि पूण आमच्यो ट्रिपी खूब जाल्या. 10,000 लोक तर 11 ट्रेन्स आमी धाडल्यो, आणि एक शिर्डी गेली, एक वालंकिनी गेली, आणि बहुतेक तिरुपती गेल्यात. आणि सगळ्यांचो इतलो फीडबॅक बरो आसा की नेक्स्ट इयर आमच्या मिनिस्टर सोशल वेलफेअर आसा ताणें तर बजेट सुद्दां वाडोवन घेतिल्लें आसा की हे लोकांक खूब फायदेशीर जाता. म्हळ्यार लोक खंयच पावनात त्यो बायलो ह्या मुख्यमंत्री देवदर्शनाच्या योजनेद्वारे गोंयच्या भायर खंय तरी वतात, आनी त्योय बी एकट्यो आणि तांच्या फ्रेंड्सां बरोबर. म्हळ्यार खरे अर्थान ती बायलो एन्जॉय करतात आपलो टूर. म्हळ्यार फॅमिलीची जबाबदारी ना, काय ना, फक्त फ्रेंड्सां बरोबर म्हणजे मैत्रिणीं बरोबर, सेल्फ हेल्प ग्रूप बी आसात ते सगळे मिळून वतात. तर ही स्कीम खरेंच खूप कमी वेळात खूप पॉप्युलर जाली. ही आमच्या आतां हांगा आयिल्ले ज्यो बायलो आसात तांच्या खातीर खूप उपयोगी आसा. तांकां खबर आसपा जाय म्हणून ही स्कीम सांगता की आमी फेलिसिटेट करतात सोशल वर्कराक, बेस्ट सोशल वर्कर. तर बायलो जे गावात किंवा शहरात काम करतात, बरें काम करतात, सोशल ॲक्टिविटीज करतात, जाल्यार तांकां आमी फेलिसिटेट करतात. 19 डिसेंबराक आमचे माननीय चीफ मिनिस्टराच्या हस्ते तांकां एवॉर्ड दितात, आणि हे एक मानपत्र सुद्दां मेळटा. तर आमकां तुमच्या कडल्यान तशे ॲप्लिकेशन्स येवपा जाय, जितली येवपा जाय तितली आमकां येनात. तर ही स्कीम तुमच्या सगळ्यांक पर्यंत पावपाची अत्यंत गरज आसा की तुम्ही जे कितें काम करतात ते मातशें आमच्या पर्यंत नजरेक हाडपाचें. आणि आमी पेपरार ताजे ॲडवर्टिजमेंट दितात, तशेंच आमी पंचायतीत BDO ऑफिसात ताजी नोटीस घालतात. त्या वेळार तुमी आमकां तुमचें काम कितें करतात ते जर बरोवन दिलें जाल्यार बेस्ट सोशल वर्कर म्हणून तुमकां एवॉर्ड मेळूं शकता. मागीर आयडेंटिटी कार्ड आमी हाका दितातच सिनियर सिटीजनाक, ते सगळ्यांक खबर आसा. आणि ताजो फायदो तुमकां बसीचे तिकेट फ्री मेळटा. बिजनेस पॉयंट ऑफ व्यू म्हळ्यार कशें आसा, आमी हांगा खुबश्यो बायलो कितलेय बिजनेस करतात. तर ते बिजनेस करता आसतना कांयंचो गाडोय बी आसा, तर त्या गाड्याक आमी तुमचो गाडो बरो करपा साठी, अपग्रेड करपा खातीर, कितें तरी तातूंत नवीन हाडपा खातीर आमी आमची ही स्कीम आसा. तर तुमी एप्लाय केले जाल्यार तुमकां हाज्या अंडर सुद्दां फायदो मेळूं शकता. हांगा कितले सेल्फ हेल्प ग्रूप आयिल्ले आसात. तर सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आमची ही खूब स्कीम आसा, आणि खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेतिल्लो आसा. आमी तांकां 25,000 रुपये दितात की सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कितें एक्टिविटीज जर आसत जाल्यार त्यो तुमी कंटिन्यू करपाक शकतात, किंवा आनी कितें तरी वाडोवपाक शकतात त्यो गोष्टी. पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा ताज्या खातीर आमच्यो खूब स्किमी आसात. 43 उम्मीद एक स्कीम आसा, हातूंत NGO खातीर आसा. त्यो हांव इतल्यो हातूंत सांगना, कित्याक उम्मीद सिनियर सिटीजना खातीर डे केअर सेंटर NGOन स्थापन करचें पडटा. आणि सहायता स्कीम आसा ती सुद्दां पंचायतीन ती घेवन मेडिकल कॅम्प किंवा आनी कसले प्रोग्राम्स करपाक मेळटा. आमचे डिपार्टमेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी करता खूब काम करता, आणि तांच्या खातीर भरपूर स्किमी आसा. एज्युकेशनाच्यो तर आसाच, सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो आसा, पूण ताज्या व्यतिरिक्त स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो सुद्दां भरपूर स्किमी आसात. तर सिवियर डिसेबिलिटीचे ज्यो आसात, म्हळ्यार 90% एंड अबाव, तांचे खातीर स्कीम आसा. तांकां आमी 20,000 रुपये तांच्या खातीर दवरतात 10 वर्सां पर्यंत. 10 वर्सांनी ते तांकां परत मेळटात. त्या व्यतिरिक्त सुद्दां आनीकय स्किमी तांकां सगळे एप्लिकेबल जातात, पूण ही एडिशनल जांचे सिवियर डिसेबिलिटी तांकां मेडिकल सर्टिफिकेट मेळटा तांच्या खातीर आसा. मागीर स्टेट एवॉर्ड दितात आमी हाज्या खातीर पर्सन विथ डिसेबिलिटी. ते बेस्ट एम्प्लॉई म्हणून दितात. म्हळ्यार जर एखाद्या ऑर्गनायझेशनात, गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन म्हणा
किंवा प्रायवेट ऑर्गनायझेशन खंयी जर तांचे भितर जर एखादो एम्प्लॉई पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा किंवा तांकां कितें म्हणजे स्पीच इम्पेरमेंट किंवा लोकोमोटर डिसेबिलिटी ब्लायंडनेस असो आसा आनी तो जर बरें काम करता जाल्यार ताजें नांव तांणी आमकां रेकमेंड करपाचें आनी मागीर आमची कमिटी आसता तातूंत मागीर तांचें सिलेक्शन जाता. तर बेस्ट एम्प्लॉई म्हाका सामकें आज ह्या खेपे अभिमान दिसता की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो एकटो स्पीच आनी हियरिंग इम्पेरमेंट आशिल्लो एम्प्लॉई नवीन जॉइन जाल्लो ताका एवॉर्ड मेळिल्ले आसा. म्हळ्यार अशें कोणाकय मेळूं शकता. म्हळ्यार आमी केलें म्हणून हें ना, तर कमिटी डिसायड करता तातूंत आमचे डिपार्टमेंटाचो स्टाफ म्हणून न्ही पूण ताजें रेकमेंडेशन ताजें बरें गेलें आनी तो बरें काम करता म्हणून ताका ते एवॉर्ड मेळ्ळे. म्हळ्यार अशें एवॉर्ड मागीर कोणी पंचायतीत सुद्दां जर आसत जाल्यार सुद्दां ताणें आमकां दिवं शकतात. तशेंच बेस्ट एम्प्लॉयर म्हणून मेळटा जो एम्प्लॉयर पर्सन विथ डिसेबिलिटीचे खातीर खूब काम करता तांच्या ऑर्गनायझेशनात डिपार्टमेंटात कॉर्पोरेशनात जाल्यार बेस्ट एम्प्लॉयर मेळटा. तशेंच बेस्ट ब्लॉक म्हणून मेळटा. म्हळ्यार एक तालुका जर पर्सन विथ डिसेबिलिटी खातीर खूब काम करता तांचे क्राफ्ट आसता तांचे कितें कितें आर्टिकल करतात हँडीक्राफ्ट करतात ताजे खातीर कितें काम करतात तालुका लेवल भरपूर कितें प्रोग्राम्स करतात किंवा तांच्या खातीर जे आतां UDID कार्ड्स आसात ते करतात ताजे खातीर प्रयत्न करतात जाल्यार तो बेस्ट ब्लॉक म्हणून आमकां ताजे फेलिसिटेट करपाक मेळटा. तशेंच ही पर्सन विथ डिसेबिलिटी खातीर गेनफूल एम्प्लॉयमेंट घेवपा खातीर सुद्दां मागीर बिझनेस करपाक किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितें जर करपाचें आसत जाल्यार सुद्दां आमी ताका खूब मदत करतात. मागीर फ्युएल सबसिडी आसा तांच्या मोटरायज व्हेहिकला खातीर आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार आमचें युनीक डिसेबिलिटी आयडेंटिटी कार्ड UDID कार्ड आसा ते UDID कार्ड आमी आतां सगळ्या पंचायतीत आमचे फील्ड वर्कर सगळी कडेन वतात आनी तांकां प्रोत्साहन करतात की UDID कार्ड करचें म्हणून. आनी कित्याक ते आतां थोडे तेंपांनी UDID कार्ड जर नासत जाल्यार पर्सन विथ डिसेबिलिटीचे लोकांक फुडल्यो स्किमी मेळच्यो ना. ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें कंपल्सरी इन्स्ट्रक्शन आसा. फक्त आमी थोडे दीस ताजें हें घेतिल्लें आसा रिलॅक्सेशन इतल्याच खातीर की आमचे 100% UDID कवर जावं ना. तर हांव हांगा जमिल्ले सगळे जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे बायलो आसात पंचायत मेंबर्स आसात तांचे कडेन मागता की तांच्या पंचायतीत जे कोणी पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा तांकां UDID कार्ड करपाक मदत करपाचें. परत एकदां सगळ्यांक 10 मिनटां जावन चड जाली आसतली पूण तुम्ही म्हजे सगळे व्यवस्थित आयकून घेतले ताज्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी दुसरें म्हत्वाचें सांगता की सरकार तुमच्या दारी आमचे फील्ड वर्कर सगळे पंचायतीत आसात आनी फील्ड वर्कराक इन्स्ट्रक्शन आसा की UDID कार्ड आसूं कितें आसूं जाल्यार ते सगळ्या लोकां पर्यंत घरा पर्यंत पावोवपाचें. तर तुमी ताजो फील्ड वर्कराचो फील्ड असिस्टंटाचो उपयोग करून घेवचो फायदो करून घेवचो. थँक्यू व्हेरी मच. मॅडम संध्या कामत हिणे आमकां सगळ्यो गव्हर्मेंट स्किम्स खंयच्यो खंयच्यो आमच्या फायद्याच्यो आसात बायलांच्या फायद्यांच्यो आसात हाच्या बद्दल जाणविकाय दिली. म्हाका दिसता सगळ्यांनी व्हडल्यान ताळयो मारपाकूच जाय मॅडमी खातीर. मॅडम तुमचे खूब खूब देव बरें करूं. तुमी इतले बरे तयारीन आयली आनी आमकां ह्या स्किमी बद्दल सांगलें. On behalf of Directorate of Planning, Statistics and Evaluation, I request Madam Isha Sawant, Coordinator for Swayampurnaa Goa, to present a memento to Madam Sandhya Kamath. Thank you, Madam Sandhya Kamath, for this beautiful presentation, coming and giving us the time and telling us about all the schemes. देव बरें करूं.
नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक बहन है, उसको स्नेह करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो. अशे खुबशी कविता आमी वाचतात आनी आमकां दिसता की सगळ्या महिलांक, सगळ्या बायलांक आमी आदर दिवपाकूच जाय. पण खंय ना खंय तिची अवहेलना जाता, तिका आदर मेळना, तिका वायट नजरेन लोक पळयतात. आनी ह्या बायलांची मदत करपा खातीर खुबशे सोशल वर्कर आमच्या मदीं आसात. अशीच एक बायल ह्या बायला खातीर झडटा, सोशल वर्क करता, समाज कार्य करता आनी ही बायल जावन आसा मॅडम जुलियाना लोहार. शी इज अ सोशल वर्कर and she helps women who are into sex trafficking. She is from Vasco, a trained social worker, coordinator of Anyway Rahit Zindagi, working towards combating sex trafficking in Goa and in India. This organization has rescued many girls and women who were the victim of sex trafficking. It is under mentorship of Miss Juliana that the inception of Swift Wash Laundry and Wish Women Initiative for Self-Help has taken place. These two initiatives have economically empowered more than 1,800 victims of sexual violence in the state of Goa. May I now request Madam Juliana Lohar to share her experiences with us. Madam Juliana Lohar. Hello. Am I audible? Good evening to every one of you. Before I begin, I would like to thank the organizers for inviting me to share my experience of work with victims of sexual violence. To the honorable guest, a warm welcome to what I would be sharing now. When you talk about sex trafficking, okay, if you look at it, it is a global phenomenon. And Goa being a tourist state, we become prone to the problem of sex trafficking. And statistics have shown that ours, along with Women and Child Welfare Department, we've done the study and we have seen that in 2019, Goa Police has rescued, in a span of 3 years, they've rescued 400 victims. And these victims are from 24 states in India and from 6 to 7 countries, from the neighboring countries in India and the former Russian states. Now, looking at the phenomena of sex trafficking here in Goa, is Goa doing anything for it? If you look at it, yes, the Goa government is doing a lot. Goa, in fact, has the victim-friendly rescue that is being done by the Goa police. We have the Women and Child Welfare Department, which provides the safety and protection to victims of sex trafficking. We have, in fact, Goa is the only state where the SDM and the magistrate, they go and meet the victims and conducts an inquiry where they are provided with shelter at the state protective home. And we have a judiciary who's working towards prosecution of traffickers. Now, looking at all of this, when you talk about sex trafficking, it is an organized crime and services are required. Is rescue the only option? Is rescuing victim the only solution to sex trafficking? We at ours, we have seen rescue alone is not the solution to to the issue of sex trafficking. And when I say we, it is the women. While I've been working with the women, one thing they keep asking is, ठीक है, आप पुलिस ने तो हम लोग को निकाला है, लेकिन अभी आगे क्या आप हमको काम दोगे? This I've heard in these 20 years of my professional life as a social worker working with victims of sex trafficking. And when
And my whole exposure with victims of sex trafficking came when I was studying in Bombay, when I was doing my master's in social work. That is the time I got my exposure to victims of sex trafficking. And it is from that time I've always wondered, is there a way out for them? क्या लड़की लोग ये धंधा छोड़ सकता है कि नहीं? Can women get out of prostitution? And I must say, if they are given an opportunity, they can. And we have seen in our experience, in 2006, we had set up a mechanized laundry called Swift Wash, which provided the women an economic alternative, and it was successful because the women, they continued. So if they are given an opportunity, yes, they do take up livelihood. The laundry was successful for 17 years till COVID. When COVID came, most of us was impacted, and so was the laundry. And then we thought, okay, the women have got a livelihood, they can manage. But then we saw the economic crisis that was caused due to COVID that led to some of them being re-trafficked once again. And then it is in 2001, we initiated WISH, Women Initiative for Self-Help. This is a collective of victims of sexual violence where they are working towards the economic livelihood. Now, what exactly are we doing there in this WISH? So, Women Initiative for Self-Help has a collective of victims of sexual violence and sex trafficking. And we have, what they are doing here is basically they are working towards the economic empowerment, whereby they are recycling fabric. So anyone, if you don't want any clothes, please save the environment, just don't throw it into the garbage. You can give your old clothes there, and the women are making various products out of it. They're making stoles where they're doing katha stitch. They are making various type of bags, folders, pouches, and various types of accessories which can be used by anyone personally or at home. The objective of why did we start this upcycling of fabric is because if you look at it, they were discarded material which people didn't want, and it was being thrown out. We felt this will psychologically help in the recovery of the victims from trauma and abuse, whereby this waste material, we were making something out of it. And this was giving hope to the women that they too can do something. And we have seen how this upcycling of fabric has helped in the victims' recovery from trauma and abuse as they are making beautiful products from waste material. We also have an economic livelihood which is a business unit which has machines which prepares paper products, which includes tissue napkins, toilet rolls, and paper bags. Again, here we are using upcycled fabric. This somewhere again enables the women to feel empowered as they are working in machines. They are handling big machines, and this is giving them an economic alternative. So I would like to say that if victims of sex trafficking are given an opportunity, they are supported, we are with them. What can we as a community do? Yes, you all can come forth, support in the fight against sex trafficking by supporting in the economic alternative that is there created for this woman. As I said, we have upcycled products under the brand WISH. You can look up on Facebook, Instagram, you will get the details. And if you want to buy our paper products, it is there at Delphino's, Maxon's, Goa Police Society. The product WISH, where you have the toilet rolls, tissue napkins, and paper bags, you can surely come forth and buy these products. So I would like to end by saying is, if all of us together come forth, help victims of sex trafficking, yes, the victims will come out from the market that is existing, and they will take up an economic alternative, and they will recover from trauma and abuse that they go through. At the end, I would like to say is that thank you once again for inviting me to speak. I was told to speak only for 8 minutes, so I'm really rushing. And I would like to end by saying is that I've been working on this issue of sexual violence, sex trafficking, and I'm aiming to work towards a society which is equal, which is safe for women, children, and transgender. And it is possible if all of us can work together. Thank you.
थँक यू सो मच जुलियाना लोहार मॅडम. म्हाका दिसता आमच्या समाजान ज्या तरेन आमी बायलांक वयर काडटात, खंय ना खंय अशीं बायलां आसात जेंची अवहेलना जाता, तांकां जें काम करूंक इच्छा आसना तें काम करचें पडटा. आनी त्या बायलांक मदत करपा खातीर जुलियाना सारकी खुबशीं बायलां फुडाकार घेतात, फुडें येतात आनी तांकां मदत करतात. म्हाका दिसता आनी एकदां आमी जुलियाना लोहार ह्या मॅडमीक ताळयो मारपाक जाय, कारण ती सेल्फलेस सर्वीस करता, समाज सेवा करता आनी बायलां खातीर खूब बरें कार्य करता. ताची ही तोखणाय करता आमी, ताची ही देख आमी घेता आनी मागता मॅडम जेनिफर मोन्सेरात हांच्या कडेन की तांणी एक ल्हानसो मेमेंटो मॅडम जुलियाना लोहाराक हांगासर प्रेजेंट करचो. खूब खूब देव बरें करूं जुलियाना मॅडम, तुमी समाजा खातीर बरें कार्य करता. मॅडम जेनिफर मोन्सेरात तुमचे खूब खूब देव बरें करूं. आमच्या समाजान बायलां फुडें सरतात, बरें कार्य करता, पण केन्ना केन्ना बायलांची मनस्थिती बिगडटा, तेंचें स्वास्थ्य बिगडटा. स्वास्थ्य कशें आसचें, मनस्थिती कशी आसची, शारिरीक रुपान किंवा मानसीक रुपान आमी स्वस्थ कशें रावचे हे सांगपा खातीर आमच्या मदीं आसा डॉक्टर कल्पा गोवेकर. ती सायकॅट्रिस्ट आसा, कावन्सिलर आसा आनी खुबश्या लोकांक मदत करता. Dr. Kalpa Govekar is a dedicated psychiatrist and life coach with 12 years of clinical experience. She has trained in premier institutes like National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore, and Institute of Psychiatry and Human Behavior, Goa. Her approach is holistic, laying emphasis on empowerment of the person. She is committed to spreading mental health awareness and working towards its destigmatization. She is passionate about personal growth and development and believes that everyone should evolve into the best versions of themselves. Her other interests include reading, painting, and photography. May I now request Dr. Kalpa Govekar to express her views on mental health and care to be taken by each and every one of us. Hello, good evening to all the lovely and wonderful ladies of here. I'm a psychiatrist and today I've put up a very short presentation on how all of us can thrive and flourish together. Now, it is a wonderful thing that we women have come so ahead in almost all areas and we are on par with males. But still, we have a very difficult journey to go through and we have our own unique problems, physical as well as mental. So I'm going to tell you. Sorry for disturbing. सगळ्यांकडे मागता की थोड्याच वेळान आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रवन सावंतजी ह्या दरबार हॉलान येवपाचे आसा. सगळ्यांकडे मागता की तांणी हांगा सभागृहान बसून रावचे, कारण 2-3 मिनटांनी सीएम पावपाचे आसा. So I am going to tell you very simple tips on how to improve your mental and emotional health and how to flourish more. Can I have the next slide? So this is the wheel of life. This shows the major areas of our life. And for us to be in prime mental health, all these areas have to be balanced. So what I would urge all of you to do is that look at this diagram and think for yourself which area of your life is doing very well, which area of your life you're really happy in, and which is the area of your life that you need to work on. And, make some efforts that you're going to work on this area. For example, if somebody's health is not good, then in the next 6 months, make efforts to take care of your health. If somebody's financial state is not so good, then
see what you can do to improve. So usually when one area of our life improves, the other area also improves. Next slide. So work-life balance, we have all heard this term everywhere. But what it actually means is that do not let your work, consume you so much that it invades into your personal life. Keep a strict balance between your work and your personal life. Use breaks whenever required. Use weekends to recharge yourself and feed your soul so that you can come back prepared. Next slide. It is important to create a daily routine and structure to our day, and this goes a long way in maintaining our, emotional and mental balance. Because if we do not have a routine, it is very difficult for us to feel grounded, and the whole day can go very haywire. Next slide. So before you start your day, do not just get up from the bed and directly go into the daily grind. Take some time for yourself. Reflect on what you want to achieve for the day and plan and organize your day well, and then start your day. And when you do that, you will be much more in control of your day. Next slide. Self-care and self-love. Now, the term self-love, we are hearing it everywhere, and self-love means that you need to give yourself the same love that you normally give your family members, your children, and other people. So, self-love is about, maintaining good nutrition for yourself, good hydration, doing some kind of physical activity on a daily basis, taking adequate sleep and rest, as well as to give time to your hobbies and give time to things that make you feel joyful. Next slide. So we all should strive to feed our mind, body, and soul. So do something for your mind, do something for your body, and do something for your soul. Next slide. See, we often feel tired not because we are doing too much or we are exhausting ourselves, but it's because we are not doing the things that bring us joy. So we should strive to do things which we find happiness in, which we find joy in. Next slide. So set boundaries. See, it is very important for us to preserve our mental energy and to set boundaries with people. Now, women are very people-pleasing in nature. They want to give and give and give, and they fail to set boundaries. And what happens is, because somebody is not setting boundaries, they can exhaust themselves and suffer from all sorts of physical and mental ailments. So we have to set boundaries on our time and availability, and what kind of behavior is okay for us and what kind of behavior we won't tolerate from other people. And also, very important, we should learn to say no. If we keep saying yes to everything, then we can really exhaust ourselves. So put your boundaries in place, and it is your responsibility to uphold your boundaries. Next slide. Fill your own cup first. So this is the same thing that I spoke about. Before you give to other people, make sure that you are also, well taken care of. Only when your cup is filled will you be able to provide for other people and fulfill your duties as a mother, wife, or whatever profession you're in. Next slide. Cut off from toxic people. Now, unfortunately, we all have some people in our life who are toxic or who do not make us feel good about ourselves or who disturbs us mentally. So it is important to maintain our boundaries with these people and if need be, even cut them off directly to preserve our own sanity. Next slide. So redefine what success means to you, what thriving and flourishing means to you. What this means is that not everybody's parameter of success is the same, and not everybody's life is the same. So we have to evaluate for ourselves, what does success mean to us? It may not be the same to everybody. And, if we keep a very standard parameter for everybody, that's not going to work. So we have to see for our own life,
what makes us feel successful, or what will make us thrive, and do that. Next slide. Sacred pause for rest, recovery, reflection, and reset. See, sometimes it is important to also take a step back. Because what has happened nowadays is that, we go to college, then we, get some degrees, then go to work, and life is just going on and on and on an autopilot. And we have not even reflected on what we want in our life, and whether what we are doing is in alignment with us or no. So sometimes it is okay to take a step back and reflect on our life and see what we exactly want. So I call this the sacred pause. Pause to reflect on your own life, so that when you come back from the pause, you are, exponentially better than your previous life. Next slide. So work on self-forgiveness and releasing the guilt and regret. Now a lot of us are holding so much of burden because of the things that we have done in the past, or because of the things that we could not do in the past. And we have not been able to forgive ourselves. We have so much of guilt and so much of, regret. So this is holding us back. So free yourself from that, and, forgive yourself for the things that you did in the past, because maybe that is the only way you could have solved that problem, or maybe that was the only option for you. Now you know better, but at that time you did not have any other option, so you did it. So do not hold so much of burden on yourself. Next slide. Create a strong social support system. Now this is very important to have a strong social support, because research has found that people who do not have a strong social support, they feel very unstable. They feel they're easy to get depressed. They're easy to succumb to life stresses. So make sure that you build meaningful relationships, meaningful friendships, and create that strong network of support for yourself. Next slide. Let's collaborate and not compete. So sometimes what happens is we compare ourselves to other people, and we feel that we are in competition with other people. So this should not be our mindset. Our mindset should be of collaboration. When something good happens in another woman's life, we should be happy for that person. We should take inspiration from that person. And let's build a culture of women supporting other women. Let's fix each other's crown. And come together and put all our strengths together and collaborate together. Next slide. Embrace gratitude in your life. So gratitude is a technique by which we count our blessings and we are thankful to what we have in our life. See, a lot of people are in the habit of always complaining, always grumbling that they don't have this in their life, or this thing did not go right for them. But when we embrace gratitude and we are thankful for what we have in our life, our whole mindset changes. We are able to experience positive emotions. It makes us stronger to face our adversaries. And next slide. So always try to find the silver lining. No matter what situation you're in, try to find the sunny side of life. Next slide. Positive attitude and hope. Now it is very important to be hopeful for the future. Even though we may feel that currently our life is not good or we have a lot of problems, we can consciously try to develop a very positive attitude, because hope can, really help us to get over the difficult times, and hope can keep the world, going even in the darkest of times. Next slide. Stress-reducing practices. Now, let's try to adopt at least one of these stress-reducing practices, like either yoga or meditation or mindfulness or art therapy, aromatherapy. Now, I know we are so busy, so we'll not be able to do all of this, but do at least one of this on a regular basis. So that is going to keep your stress in control. Next slide. Miracle morning. So like I said before,
when we start our morning, we should not directly rush into a daily grind. We should take some time for ourselves, maybe to meditate a bit, to, say some, or to visualize our day, or scribing is journaling, to write down something in our journal. And when we take this extra time for ourselves, we have a better control of our day. And done over a period of time, it has a lot of benefits. Next slide. It is okay to seek help when needed. Today's modern women, we want to prove to everybody that we are very strong, we are very independent, we do not require anybody's help. While that may be true, there may also be times when you truly need help. So at that time, you should not hesitate to seek help from other people. It can be your friends, it can be your family, it can be the community that you have made, or it can also be a professional. Next slide. So when you should seek professional help? You should seek professional help if you're continuously feeling low, and despite your best efforts, your mood continues to be low, you're not functional in your day-to-day life. If you have severe anxiety, mood swings, panic attacks, severe insomnia, severe behavioral issues, like you're suddenly getting very angry, you're not feeling stable, relapse of a previous mental health condition, if somebody already has a mental health condition, say depression, and now you feel that you're relapsing again, then it is time to seek help. And also lastly, listen to your intuition. If your intuition is telling you that it's time to seek help, please seek help. Next slide. So what are the mental and emotional struggles of a woman? Now, because of our nature, because of the different hormones that we have from males, we are more susceptible to certain mental disorders. That does not mean that this is not seen in males. This is also seen in males, but it is more common in women. So first is eating disorders and body image disturbances. A lot of women are so, conscious about the way they look, their weight. Either they are too fat, or they may feel they are too thin, or they are too dark, or they are too fair, or whatever it is. And because of that, they are constantly depressed. And because of that, they can have eating disorders. I have seen people who are continuously starving themselves in an attempt to lose weight. So that is called as eating disorder. Or binge eating a lot of food all at once and then feeling guilty about it. Postpartum depression, immediately after giving birth, a woman can have depression. That is called as postpartum depression. Premenstrual syndrome, all of us or most of us must have experienced that. Just before our periods start, 5 to 7 days, we are not in such a good mood. We may cry, we may have mood swings. So that is called as premenstrual syndrome. Postmenopausal syndrome, women who have attained menopause, they can have, all sorts of emotional health disturbances, hot flushes, irritability, depression, all of that. Depression, anxiety, suicide, and women are also susceptible to physical, emotional, and sexual abuse, and also violence at home. Next slide. Self-reflection and awareness. Now, I would urge all of y'all, just look at these questions on the slide and answer it for yourself. So this is what I mean by we should align our life according to what we want. All of us, we cannot live the same life. Because we are not clones of each other. So we don't have to have that herd mentality. We have to design our life based on what we want. So I'm just going to read the questions. We all need to identify what are our unique strengths. Because one person's strengths may be different from another person's strengths. What motivates us? What goals do we want to achieve in our life, and how are we going to strive to achieve them? What makes us the most fulfilled, and how we can include those activities in our life? What are your unique values and principles in our life? We have to lead our life according to our values and principles. And if our life is not in alignment with our values and principles, we'll never be satisfied in our life.
what do we want to contribute to our society. Okay, so it is all about giving back to the society also, and we can all contribute to the society in some way or the other. And what is our life vision? We have to sit and think about what our life vision should be like. Next slide. Honor your divine feminine and learn to tap into your intuition. See, in today's world, we are on par with men, but at the same time, we also have to honor our innate femininity. And women are supposed to be very innately intuitive, so we should also learn to tap into our intuition. Next slide. I just wanted to put this slide because, see, I know this is Women's Day and everything, but we should not forget that only when a healthy feminine and a healthy masculine will come together in union, that is when, we'll be able to, that union is very powerful, and it can give us exponential satisfaction, happiness, and progress in life. Next slide. You can skip this slide. The next slide. So, to end it, I would like to say that, take care of your emotional and mental health, and let's all flourish and thrive together. Next slide. Thank you so much for your patient listening. And thanks everybody. Thank you very much, Dr. Kalpa Govekar. आजच्या काळात मानसिक स्वास्थ्य खूप गरजेचे आसा आणि डॉक्टरीन आमकां सगळ्यो अश्यो गोष्टी सांगल्या की आमी आमचे मानसिक स्वास्थ्य कशें बरे तरेन दवरूंक शकता. सगळ्या बायलांनी शारिरीक रुपान तशेंच मानसीक रुपान सदांच स्वस्थ रावपाकूच जाय. At this minute, I would request Honorable MLA Madam Devya Rane to present a memento to Dr. Kalpa Govekar. And we thank Dr. Kalpa Govekar for being here with us and telling us about mental health and keeping ourselves fit every day. देव बरे करू मॅडम and देव बरे करू डॉक्टर कल्पा गोवेकर. हांगासर आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेतली. ब्रेक म्हणजे आमचे बाय कन्या हांगासर नृत्य प्रस्तुत करतले आणि ते नृत्य करता कथक. सो मागता बाय कन्या कडे की तांणी हांगासर नृत्य प्रस्तुत करचो. Can we have the music, please? Kanya, song. Breathless. कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, महकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे हैं, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं, जब कोई आया था नजरों पे छाया था दिल में
समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था। प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे तो ऐसा लगता था जैसे कमर के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है। जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है। रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है। लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे। जैसे कोई छिप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले के पास बुलाए। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा कि मैं देखो कहाँ चली आई। कहती है ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। ज़ख्म में सतूरी लगाया, Lovely performance by Kanya. म्हाका दिसता अनेकदा जोरान ताळयो मारपाक जाय, कारण कथक डान्स करप खूब एनर्जी लागता, खूब शक्ती लागता. आनी माणकुले बायन हो जो कथक नृत्य हांगा प्रस्तुत केलो, खूब खूब बरो केलो. देव बरें करूं आनी अशेंच तूं नृत्य प्रस्तुत करत राव. State of Goa, Government of Goa is very fortunate to have this lady superintendent of police who's serving the people of Goa since so many years. We all know she has been through ups and downs in life, but she never looked back. She's none other than Madam Sunita Sawan, the Superintendent of Police, Government of Goa. May I request you, Madam, to say a few words on this occasion? सगळ्यांक बशिल्ल्या हांगा बरी सांज अणभवता. रिस्पेक्टेड मॅडम जेनिफर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर देविया राणे आनी सगळीं हांगा बशिल्लीं म्हजी भावंडां. हांव थँक्यू म्हणटा डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग स्टॅटिस्टीक एंड इवॅल्युएशन, जेंच्यांनी म्हाका ही संद दिल्या तुमचे मुखार उबे रावून दोन शब्द सांगपाची. वेलकम.
Honorable CM, Chief Minister of State of Goa, Dr. Pramod Savanji, is here in this hall on the auspicious occasion of International Women's Day, requesting everyone to kindly applaud, give a round of applause to our dear Chief Minister Ji, Dr. Pramod Savanji. Sir, welcome. On behalf of Directorate of Planning, Statistics and Evaluation, we welcome you on this International Women's Day. Good day, sir. Respected CM sir is amongst us to cheer us and give us the strength. Continuing with my talk, हांव चड कोंकणीन उलयतलें जेणे करून म्हजें उलयता तें सगळ्यां पर्यंत सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा हांगा आनी खूब ज्यो आमच्यो भयणी आसा ज्यो गांवांनी काम करता हांचे पर्यंत पावपाक जाय. महिला दिन 8 मार्च काल जालो. सगळ्यांनी आमी ताची व्हडवीककाय सांगिल्ली आसा. महिला दिन साजरो करता आसतना आमी आमच्या हक्का बद्दल जागृताय करता आनी बायल मनशेन कशी संघर्श केलो आनी फुडें आयली हाचें उदाहरण दवरता. स्त्री खंयच्याच फिल्डान कमी ना. तिचें एक स्वतंत्र अशें अनुभवी विश्व आसा. तांणी प्रामाणीक रावन सतत तांचे फील्ड काम करता जाल्यार तांच्यांनी इतिहास घडयलो आनी घडयतात. सद्या आमच्यो राष्ट्रपती मॅडम द्रौपदी मुर्मू ह्यो आसात. तांच्यांनी जिवनांत खूब ख्यास्त भोगल्या आनी अडचणीचेर मात करून त्यो मुखार आयिल्ल्यो आसा. आमचे कडेन सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रानडे हांच्यांनी खूब ख्यास्त घेवन आमकां शिक्षणाची दारां उक्ती करून दिली. ही ख्यास्त आमकां पडूंक ना. आमी फक्त आतां शिक्षण घेवपाचें, आमचे हक्क जाणपाचे आनी आमचे हक्क जेन्ना जाणटा तेन्ना आमी पळोवंक जाय की आमच्यो जबाबदाऱ्यो कितें हाचेरूय आमी मातशें लक्ष दिवपाक जाय. आतां आमच्या मदीं तुमकां खबर आसा काल बीन तुमी पेपरार वाचलां आसतलें कॅप्टन धामी, कमांडंट फॉर फ्रंटलायन IAF कॉम्बॅट युनिट. बायल मनीस फाटीं उरूं ना. ही युद्ध क्षेत्रांत पाविल्ली आसा. महिला दीस हो एका दिसा पुरतोच मर्यादीत दवरिनासतना आमचो प्रत्येक दीस हो महिलेचोच आसा. म्हणून प्रामाणीकपणेन काम करता जाल्यार ती खंयचीय उद्दिश्टां गांठूंक शकता, खंयचेंय परिवर्तन घडोवन हाडूंक शकता. विविध क्षेत्रांत तांणी आपल्या सहकर्तृत्वान झेप घेवन फुडें पाविल्ल्यो आसात आनी ही झेप घेतना तांकां खूब संघर्श करचो पडलेलो आसा. पुर्वापार चालत आयिल्ल्यो चाली रुढी तिच्या खातीर नवीन ना, पण आजचे स्त्रीचे विश्व आनी तिचो कामाचो पसारो हो पळयलो जाल्यार खूब वेगळो आसा. आतां तिचें कार्यक्षेत्र विस्तारिल्लें आसा. आमकां बरें शिक्षण दिवपाची, आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण करपाची सरकारान भर दिल्ली आसा. कितें जाय आमच्या भितर तर आमची इच्छाशक्ती आनी आमची खडतर प्रयत्न करपाची वृत्ती. शिक्षण घेतल्यान आमकां आमचे हक्क आनी कायदो हाची जाणीव जाता. संवसारान कितें चल्लां, म्हज्या भोंवतणीन कितें चल्लां आनी चल्लां हाची जाणीव जाता. हें म्हज्या जावं वाठाराचे फायद्याचें आसा काय फुडाराचे परिणाम जावपाचें आसा ह्या वयल्यान जबाबदार मनशाक जाप विचारपाची धाडस करूं शकता ही बायल मनीस. कारण तर आमकां सगळीं दारां खुली जाल्लीं आसा आनी धडाडीची वृत्ती तिचे कडेन आसूंक जाय तरच संवसारान बदल घडून हाडूंक शकता. बदल हो एक दिसान येना. प्रयत्न आनी सातत्य जाय पडटा जेणे करून ती सक्षम जाता आनी तें गरजेचें आसा. 21वें शतक गुंतागुंतीचें खूब वाडिल्लें आसा.
आमच्या प्रत्येकाच्या हातान मोबायल आसा. बायल मनशे घरचें आनी भायलें आवरचें आनी सावरचें पडटा. ह्या हातून तिजी खूबच तारंबळ उडली गेली वता आनी तारेवयली सर्कस करतात ही बायल मनीस. आतां ही सर्कस करता आसतना आमी आमच्या घरान वळण लावंक जाय. जेन्ना आमी घरान वळण लायता तेजो अर्थ असो न्ही की खुर्चेर भुरग्याक बसयता आनी ते रडूंक जायना म्हणून ताच्या हातान एक मोबायल दिता आनी ताका जेवण दीत रावता. तर आमी कोणाचे संस्कार घालता भुरग्याचेर? तर टीव्ही चलता, मोबायल चलता, OTT प्लॅटफॉर्म आतां सगळे आसा, हांचे संस्कार जाता. तुमचे संस्कार भुरग्याचेर तशे जायनात. सो हो क्वॉलिटी टायम आमी दिवपाक जाय जेन्ना आमी ह्या क्षेत्रांत भायर सरिल्ले आसा उंबरठो ओलांडून. तिचेर जावपी अत्याचार जेन्ना ती भायर कामाक वता, खूब तरेचे अत्याचार एक एकदां जाता. एक एकदां ही बायल मनीस मूग गिळून ओगीच रावता, कित्याक तर तिका फाल्यां कांय फावना जाल्यार स्टिग्मा चलता, ऑर तिका घरांतल्यान पाठबळ मेळना, ऑर तिच्या वांगडी कडल्यान पाठबळ मेळना, तर ती ओग्गी निमूटपणीन हे अत्याचार सहन करता. तुमकां खबर आसा सुप्रीम कोर्टान विशाखा गायडलायन्स केल्ल्यो आसा आनी ताचे वयल्यान आमकां कायदोय केल्लो आसा, सेक्शुअल हॅरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिव्हेन्शन, प्रोहिबिशन अँड रिहॅबिलिटेशन एक्ट. हाच्या अंदर प्रत्येक आस्थापनान इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, विमेन हेल्प डेस्क हो करूंक जाय, जेणे करून बायल मनीस आपल्याची कितेंय जर कागाळ आसा तर हे कमिटी कडेन करूंक शकता आनी ही कमिटी ताजी फुडलीं पावलां घेवन ती निस्तरोवंक शकता. हातून ख्यास्तूय आसा, ट्रान्सफरूय जावपाक, जर बायल मनशेची ट्रान्सफर जावपाक जाय, त्या वातावरणान तिका रावपाक नाका, तर तिवूय बीन तरतूद ह्या कायद्यान केल्ली आसा. जावं तुमकां कोण त्रास करता ताका समज दुसरे कडेन ट्रान्सफर करपाक जाय तर हिवूय ह्या कायद्यान तरतूद केल्ली आसा. इन्क्वायरी करून गेल्या उपरांत समजा तातूंत तथ्य आसा तर तातूंत ताका इवन खास्त जाल्ली आसा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिवपाक शकता, ना जाल्यार इवन ताजो पेमेंट कट करपाक शकता. अशी उदाहरणां आसा आनी अश्यो इन्क्वायऱ्यो जाल्ल्यो आसा. तुमकां खबर आसा की आमी सदांच केन्नाच एकटी रावची न्हय. आतां खूब वक्त्यांनी सांगिल्लें आसा की वी शूड बी इन ग्रुप्स, वी शूड हेल्प ईच अदर, वी शूड अंडरस्टँड ईच अदर. पळय, खंयचीय गोश्ट अत्याचार केन्ना जाता, एक म्हणजे तुमी ताका खतपाणी घालता. हांव अशें म्हणना की तुमी कशी भोंवता अशें न्हय. खतपाणी म्हणजे कितें, कोण तरी टवाळखेऱ्यो करता आनी तुमी ते पचोवन घेता आनी तुमी ताचेर नजरअंदाज करता. सर ताका दिसता की आपूण कितें करता तें चलूंक शकता म्हणून. तर अशी बाब तुमी खपोवंक घेवंक जायना, पूण तुमी पयल्यान पयलीं नो तें नो, नो कॅनॉट बी येस, इट शूड बी ऑलवेज नो. आनी अन्याय अत्याचार केन्ना जाता, जर तुमी सहन करता जावं ऑर तुमी एकटे आसता तेन्ना हे अन्याय आनी अत्याचार जाता. सर तुमी एकटे रावपाक जायना, तुमी संघटीत रावपाक जाय, एकामेकाक तेंको दिवपाक जाय. आमी म्हणटा की कायदो कडक जावपाक जाय, शिक्षा कडक जावपाक जाय. आमी कायदो आनी शिक्षा कडक जावपाक जाय म्हणटा पळय तेन्ना कायद्यान ऑलरेडी तरतूद केल्ली आसता, पण आमी एकामेकाक तेंको दिवंक जाय. विटनेसीस आसता, कोर्टा मुखार येवपाचे आसता, हांच्यांनी एकामेकाक बायलेक तेंको दिवन ताका संघटीतपणां करूंक जाय, जेणे करून आरोपी गजाआड वतलो, ताका ख्यास्त जातली. आतां पुलिशे कडेन सिनियर सिटीजनशीप हेल्पलायन आसा 1090. जाणटी 60 वर्सां वयर कितेंय जर आसत कंप्लेन जाल्यार तुमी ह्यो टोल फ्री नंबराचेर फोन करूंक शकता. 1090 1090. बायले विशयी हेल्पलायन आसा जाल्यार 1091 1091. आमचे कडेन वॉट्सॅपूय नंबर आसा 7875756177. तुम्ही इवन फोटो काढून धाडूंक शकता.
आतां खूब कॉलेजी कडेन काय फावन जाल्यार कोण तरी टवाळखरी करता, मोटरसायकलीचेर येता, हॉर्न मारता, नाल्यार प्रत्येक एका टायमाचेर उबो रावता. तुमकां खबर नासता, तुमकां अनकम्फर्टेबल फील जाता, इनसिक्युअर फील जाता. काडात एक सायडीकल्यान फोटोग्राफ आनी ह्या नंबराचेर धाडात. ताची इन्क्वायरी केली गेली वतली. आमी हे सगळें करता आसतना सदांच पयली स्टेप म्हणजे कितें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर. आमी आमचे मेंटल अँड फिजिकल हेल्थ सांबाळपाक जाय. मानसीक, शारिरीक, प्राकृतीक, भावनीक, आध्यात्मीक, बौद्धीक ह्या पायरींचेर आमी चड मातशें काम करपाक जाय. प्रत्येक बायल मनशेन काम करचें, आवडीनुसार काम करचें. प्रत्येक बायल मनशेन प्रत्येक दिसा एक पाऊण वर तरी स्वता खातीर व्यायाम करचो आनी 8 दिसांनी एकदा तरी एक छंद जोपासचो, जेणे करून तुमी प्रफुल्लीत जातली फॉर द नेक्स्ट वीक. आनी आमी हें सगळें कित्याक करतात कोण सांगूंक शकता? आमकां लायफान कितें जाय? आमकां लायफान फक्त जाय ते हॅपिनेस, आनंदीत रावपाक जाय. आनी आनंदीत रावपाक जर जाय जाल्यार तुमी जेन्ना काम करता, हो काम आवडीनुसार करप, जे दुसऱ्यांकूय फायदो जातलो, दुसरी म्हज्या खातीर दुसरे तांकां आनंद जातलो, तेंचें काम जातलें. सो ताकाय आवड आनी तुमकांय आवड आनी तुमचे दोगांयचें काम जातलें अशें काम निवडात. आनी जें कितें काम करता हातून 100% तुमचें योगदान घालात. म्हणना बरोबर तुमी खूब आनंदी जातली बाय द डे एंड. हांव चड वेळ घेना, पण महिला दिन हो सगळ्यांक समान. महिलाच कित्याक म्हणुया आमी मनुश्य दिन म्हणुया. कित्याक आमच्या बरोबर दादलो मनीस जर ना जाल्यार आमची कसलीच कामां जावची ना. तर फक्त महिला दिन एका दिसाय पुरतो साजरो ना करता, प्रत्येक दीस हो महिलेचो दीस आसा, कारण आमी सदींच काम करता. पण आयच्या दिसा रिकॉग्नायज करून आमी आमच्या महिला ज्यो दुसऱ्यो आसा आमच्यो भयणी तांकां फुडें काडटा, तांच्या कार्याची तोखणाय करता, जेणे करून दुसऱ्यांक उर्बा येतली की आमी अशें कार्य करूंक शकता म्हणून. एकामेकाक मान सन्मान दीत तर आमचो हो देश, आमचो वाठार, आमचो देश फुडें वतलो. आनी आमच्या PM सरान, मोदी सरान जी घोशणा दिल्ली आसा, वसुदैव कुटुंबकम, ही सार्थ अर्थान चाली लागतली. थँक्यू म्हाका हांगा उलोवंक दिल्या बद्दल आनी म्हजे 2 शब्द सांगूंक दिल्या बद्दल. खूब खूब देव बरें करूं. मॅडम सुनीता सावंत जी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आसा, आमकां एक गर्व आसा, एक महिला गोंय सरकारान सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस ह्या पदाचेर बरे तरेन काम करता आनी आमकां मोटिवेट करता. Bank of Baroda has been really very helpful to the Directorate of Planning, Statistics and Evaluation. They have been always supporting any work of this particular department. They have been very prompt and helpful. Their prompt response from zonal officer and for helping make this program a success, we are very much thankful. Let us listen to Madam Jigyasa, the officer from Bank of Baroda, about few of the schemes which are available for general public. May I request Madam to limit yourself to 3 minutes. Good afternoon. Honorable Chief Minister, sir, all the delegates present, ladies and gentlemen. I, Jigyasa, on behalf of Bank of Baroda, welcome you all to celebrate the initiative of Swayampurnaa Goa. In order to recognize and appreciate the contribution and achievement of women working in Goa across various fields. We are highly honored and feel privileged to have been given the opportunity
to stand before all of you on this very special occasion. Swami Vivekananda once said, "There is no chance of the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing." Proceeding with the same zeal and added spirit, Bank of Baroda, the second largest public sector bank of India, has always been at the frontier for working for the empowerment of women by way of giving equal opportunities, launching special products designed to empower women and safeguard their investments. Bank of Baroda offers different types of accounts to meet your financial goals and provides necessary platform to secure your future. We have wide range of deposit products that are specifically designed to keep your unique requirements in mind. We would like to emphasize one product that is specifically designed to suit the requirement of today's women. We introduce you a special women's saving account called Baroda Mahila Shakti account. All women of 18 years and above are eligible to open this account. This can also be opened jointly provided the primary holder must be a woman. This account provides inbuilt 2 lakhs accidental insurance coverage up to the age of 70 years. We have also provided 100% waiver on processing charges for personal loan, 25% concession on processing charges of auto loan and mortgage loan in order to provide support to start up business activities commenced by the woman. As we all know that women prefers their investment in gold and other jewelries. Therefore, keeping the same in mind and in order to safeguard their investments, we have provided 25% exemption on annual locker charges in Bank of Baroda. The most important feature is the sweep facility. We want the hard-earned money of all the women customers to prosper, and for that we are providing sweep facility in account, which means that the amount over and above rupees 50,000 will automatically convert to FD in the multiples of 10,000, and upon withdrawal, the same FD will automatically break and will be credited to the account. This in turn will ensure that you get higher interest rate on the amount kept in your savings bank account. Along with free 30 check leaves per year and free SMS alert, you also get RuPay Platinum debit card. For more details, you can always visit any of our branches in Goa. As of now, Bank of Baroda has 49 branches across Goa, and we are working tirelessly for more expansion in the state and have plans to launch 6 more branches in the forthcoming days. I just don't want to make it long. So at the end, I would like to thank all the women who have been contributing in the process of nation building, from freedom fighters to avid politicians, from businesswomen to working mothers, from finance ministers to special homemakers. You all have the divine in you. Divine in you. One ancient wisdom very rightly puts it, Nari Samajasya Kul Vastukara, which means women in the skilled architect of the society. More power to all the women present here, and the same to all the women around the globe, and all the best for all the future endeavors. Wishing you all a very happy International Women's Day. Thank you. पैसे आमच्या जीवनात गरजेचो आणि जर लागता आम्ही बँकेकडे वचूंक शकता. देव बरें करूं मॅडम जिज्ञासा फॉर गिविंग अस दिस इन्फॉर्मेशन. थँक यू व्हेरी मच फॉर बीइंग विथ द डिरेक्टरेट ऑलवेज. अशी एक महिला आमच्या मदीं आसा, ती एक जिमनॅस्ट ट्रेनर आसा. तिणे ड्रॅगन योगा स्कूल हो सुरू केल्लो आसा. First Dan black belt in Shotokan Karate. She is the Vice President of Golden Dragon School of Martial Arts.
She is also a full-time trainer in Wing Chun Kung Fu and Vajra Kali weapon-based combative, Reiki healer and yoga rehabilitation coach, and most importantly, she is a teacher at Tumble Gymnastics Association who train girls and women in self-defense. May I now request Madam Sonia Arondekar to say a few words. Again requesting Madam to limit yourself to 3 minutes. देव बरें करूं. समस्त गोंयकारांक म्हाजो नमस्कार. हरी ओम. ओके, एज मॅडमीन सांगलें आसा चड वेळ घेवची न्ही. हांव तुमकां हांगा एक गोश्ट सांगूंक आयलां. ही गोश्ट इम्पॉर्टंट आसा, आमकां समजपाक जाय. अशें मॅडम कल्पा गोवेकरान सांगलें आसा, आमचे बॉडीचे 3 लेयर्स आसता, 3 डिफरंट स्टेजीस आसता. एक आसता आमचो मेंटल, एक फिजिकल आनी स्पिरिच्युअल. ओके, सो एक गोश्ट म्हणजे अशें, मार्शल आर्ट्स फिल्डान आमकां लास्ट म्हणजे डिग्री मेळटा ती आसा ब्लॅक बेल्टाची. सो 3 अशे मास्टर्स आशिल्ले, ते म्हणपाक लागले आमच्या मदीं कॉम्पिटिशन लावया, कोण सर्वांत श्रेश्ठ. सो तेणे 3 मास्टर्स हांगा उबे रावले. समज अशें जमिल्ले लोकांक सांगलें ताणें, चला तुमी सगळे जाणां फातर जे जमनेर पडलेले आसा मारा आपल्याचेर, आमी पळोवया कोण स्ट्रॉंग आसा ते, कशें आमी डिफेन्स करतलीं. सो एकलो पयलो आयलो आनी सांगले लोकांक चला फातर मारा. ताणें कितें केलें, आपले हँड्स एंड लेग्स यूज केले, आमचे हात पांय किक मारल्यो, पंचेस मारल्यो आनी सगळे फातर तोडून उडयले. सो हो जालो एक सेल्फ डिफेन्स ताजो. दुसरो आयलो, द सेकंड वन केम इन टू पिक्चर. ही आस्क्ड द ऑडियन्स, कम ऑन थ्रो द स्टोन्स ऑन मी. सो दुसऱ्या मनशान कितें केलें, मास्टरान असो वाकलो तसो वाकलो, डॉज केलो आनी स्टोन सगळे विदाउट टचिंग द बॉडी had a self defense from himself. थर्ड, तिसरो आयलो, चला उडयात म्हाजेर फातर, मारात म्हाजे फातर, थ्रो द स्टोन्स ऑन मी. सगळे ऑडियन्स पळयत रावले ताका. कोणेन एक हिम्मत करूं ना ताजेर फातर उडोवपाक. Nobody tried to dare to touch a stone on his body. So, may I ask you, who's the best master? Anybody? I need the answer. कोण सर्वात श्रेष्ठ आशिल्लो 3 मदीं? पयलो, दुसरो काय तिसरो? थर्ड वन. मे आय नो द आन्सर वाय? कित्याक लागून तुमकां दिसता तिसरो सर्वश्रेष्ठ? He didn't move? No. फातर मारप जाय जाल्यार असोच मारता आशिल्ले, बसता आशिल्लो. आमगे खूब जाणां आर्चरी मास्टर्स आसा, अशें म्हणटा की बायलांचो थर्ड आय खूब पावरफूल आसता. सो आमी एकदां नेम केलो जर मारतलीच आमी खंय, हय काय ना? Agreed? Okay. I value that as a suggestion or value as an answer. But I would say, coming back, his aura level, his spiritual energy was so powerful, he never attracted negativity in his life. Okay? ताज्या जीवनान असले कोणूच रेपिस्ट येवं ना, कोणूच तुका मार घालूंक येवं ना. अशें म्हणटा की कोण एक चली सुंदर दिसलें, हांव गेलें, हांव ताका चिमटो केलो, धाकटे भुरग्यांक ओ बाबू बाबू शानू शानू करतात. दुखले कोणाक? भुरग्याक. आमकां मजा आयली न्ही, हय का ना? सो दॅट्स वॉट it's all about. Where you keep the dirt, you attract the negativity, flies, pigs. So keep your house simultaneously, your body, your aura level by doing physical, mental chanting, mantra chanting or yoga. That will cover up entire healthy lifestyle. Thank you so much. Hari Om. देव बरें करूं. बाय सोनिया आरोंदेकर. खऱ्यानीच स्वताची काळजी घेवप, सेल्फ डिफेन्स करप आयच्या काळाची गरज आसा. देव बरें करूं. आनीक एकदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंतजीचे उतरां. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा is and will continue to be the topmost priority of our government. With phase 1 being a massive success, we will continue to strive and do all that it takes to leave stone unturned in fulfilling our endeavors and achieving desired outcomes in the form of Atmanirbhar Bharat,
Swayampurnaa Goa, making Goa even bigger and better. खरेंच आमच्या मुखेलमंत्र्यान हे एक स्वप्न पळयला गोंयांक आत्मनिर्भर करपाक, स्वयंपूर्ण करपाक. ऑन दिस ओकेजन, इंटरनॅशनल विमेन्स डे, आमी हांगासर हो दीस मनोवपाक आयल्या आनी ज्या बायलांनी आपल्या कार्यान खूब फुडें ती सरल्यात तांची तोखणाय करपा खातीर आमी सगळीं जाणां जमिल्लीं आसा. At this point, we would like to welcome each and everyone along with our Chief Minister Ji, Dr. Pramod Sawant Ji. Before we begin with our program, may I request the RK group from Sankalim to present their dance. नृत्य हांगासर सादर जातलो. RK ग्रुप साखळेच्यान आयिल्ली आसा भुरगीं आनी नृत्य करतली ऐगरी नंदिनी ह्या पदाचेर. Can we have the different tracks? Can we play it again? सुरुवातीपासून वाचूयात. Fly, we keep it Indian, rapping all the billions, better from Melbourne to Michigan. We used to living with villains and I'm killers, plus sinners. We never oblivious about God the illest, far from errors. We high five fellas, divine realist. On microphones we define sickest. Apart from my name, this one thing. These women like saying Om Namah Shivaya. Dropping the purest of flows. You like that, baby? It's the majas on the show. We like that. The word's generic, verbs are methodic. Belief was genetic. The fate try and measure it. And posing the tender fiends, stepping on the evil and crushing the lesser means beneath my feet and exposed your cowardice and keep you on the ground till you know you're powerless. Ain't no pacifist now, we ain't never this calm, we do no wrong, but if you do it then we become a demigod, taking forms, leaving enemies harm to get along. Together we be singing the song like this. अनेकदा व्हडल्यान ताळयो मारपाक जाय. ह्या भुरग्यांनी बरो असो हो नृत्य हांगासर प्रस्तुत केल्लो आसा. International Women's Day, observed every year on March 8th, is one of the most significant days of the year for honoring women's accomplishments, promoting gender equality, advocating for faster gender parity, and raising money for charities that support women. On this occasion, Directorate of Planning, Statistics and Evaluation have done exemplary work
On their behalf, I request Madam Radhika Prabhudesai to kindly welcome the gathering officially. She is a research assistant at Directorate of Planning, Statistics and Evaluation. I quote. Hello. I quote, "A woman is a full circle. Within her is the power to create, nurture, and transform." A very pleasant evening to one and all. On behalf of the main host of the function, Directorate of Planning, Statistics and Evaluation, I take esteemed pleasure in welcoming our chief guest for today's function, Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, Goa State. Among other dignitaries, we have the icons of Goa Assembly representing the women power rightly, Srimati Jennifer Monserrat, Honorable MLA, Taligaon Constituency, Dr. Devya Rane, Honorable MLA, Puri Constituency, and we also had Srimati Delilah Lobo, Honorable MLA, Shiolim Constituency. I welcome you all, ma'am. मुखेलमंत्री भौमानेश डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि हांगा जमिल्ल्या सगळ्या मानादीक आमदार गोयच्या राजभवनाचेर अंतरराष्ट्रीय अस्तुरी दीस मनोवपाक एकठांय आयिल्ले मानेस्त म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. अस्तुरी सबळीकरणाच्यो गजाली आमी खूब वर्सां सावन आयकल्यात, पूण आयज आमी हांगा जमल्यात तें गोंय स्वयंपूर्ण जाता. तातूंतल्या अस्तुरेचो वांटो कितें तें सांगपाक. अस्तुरी सबळीकरणा आदीं गोंयची बायल भायर सरतालीच. गोंयच्या सुटके झुजांतूय ती आसा. साहित्य आनी हेर मळारय तिणें आपलें अस्तित्व दाखोवन दिलां. Government of Goa has organized today's program under the flagship banner of Swayampurnaa Goa in view of International Women's Day to recognize and celebrate the contribution of women in all sectors of life, be it in the field of social, economic, cultural, or political. Women have excelled in them all. This is the first time such a program is organized on a huge scale at the state level. The fierce and robust spirit women have made them successful in their respective areas. They deserve all the love and support that the world gives them on this day. The contribution of women in every sphere of life is massive. They contribute hugely to the lives of family members as well as the country. When it seemed the worst during COVID times recently, the entire world was impacted. Our precious state was affected too. But just then came a massive slogan from our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, Atmanirbhar Bharat. He emphasized to promote local products, which proved to be a huge turning point in the pandemic. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant further conceived the idea of Swayampurnaa Goa to make the state self-reliant and self-sustainable to achieve the mission of Antodaya, Sarvodaya and Gramodaya. This prestigious program was launched on 1st October 2020, wherein now there are presently 237 Swayampurnaa Mitras and 25 senior officers appointed as Taluka Nodal Officers who work along with the Panch, Sarpanchas, councillors, chairperson, and of course guidance by our respected MLAs to ensure last mile delivery, that is, no one should be left behind from any kind of government assistance or schemes eligible. The scenery of the world for women has changed over time and decades. It has mainly happened due to the efforts of all women in the past and present. Today, women rule almost every field in the world and work par with men. We cannot deny that be it at home or at work, they do it with so much of zeal and ace in each one of it in their own way. Today, I am recognized. Yes, I am a homemaker. Today, I am recognized. Yes, I am a farmer. Today, I am recognized. Yes, I am a nurse, a home guard, a sanitation worker, a rickshaw driver, a firefighter, you name it, and I am there, holding my head high and confidence higher. It is indeed an appreciative effort of the government of Goa to launch the pink auto rickshaws for women rickshaw drivers.
And for the first time, 4 women firefighters have been inducted in the fire services. We have with us women agriculturists who went right from the interiors of the state as far as Mahabaleshwar to obtain training in strawberry cultivation. A round of applause for all these women for stepping out of their comfort zone and providing service to the mankind. आमच्या मदीं हालींच नेमणूक केल्ल्यो गोंय अस्तुरी आयोगाच्यो सबळ अध्यक्षा श्रीमती रंजिता पै हांगा आसा आनी पयल्यो चीफ इंजिनियर श्रीमती एंजेलिका डिसिल्वाय हाजीर आसा. तांकांय आमी येवकार दिता. आयज आमकां खोस भोगपाक जाय 70वेऱ्या गांवगिऱ्या भागांतली एक अस्तुरी बाय रसिका खांडेपारकार नितळसाणीची बरी देख आमच्या मुखार दवरत देश पावंडेवेलो पुरस्कार मेळोवपाक पावली. Directorate of Planning and Statistics has been holding many programs at the state and taluka level to boost the entrepreneurial skills amongst women entrepreneurs. One which gained tremendous success was the Chaturthi Bazaar at taluka levels. Today, we have the esteemed guidance of Srimati Sandhya Kamath, Director Social Welfare, who has briefed us on the innumerable schemes of Government of Goa right from age 0 to a senior citizen. We also had speeches from Ms. Juliana Lohar, Dr. Kalpa Govekar, and Ms. Sonia Arundekar, who have enlightened us in their respective fields. Madam Sunita Sawant, SP, LNV, has also educated us on the need for and techniques of self-defense. It is rightly said that the art is not in making money, but saving it. We have with us representatives from the Bank of Baroda who briefed us about the savings and loan schemes offered by them. Bank of Baroda has collaborated with the Directorate of Planning and Statistics to make this program a grand success. गोंयची अस्तुरी जशी सरकारी कार्यालयांनी पळोवपाक मेळटा तशी ती वेवसाय आनी शेतांनी आनी नुस्त्या बाजारांनी दिसता. 51% मतदारसंख्येन अस्तुरेक सगळ्या मळांचेर पुराय अधिकार दिल्ले आसा. तीच तिच्या स्वयंपूर्णतेची वाट आसा. ती सबळ जाल्याच पूण राज्य स्वयंपूर्ण करपाकूय भायर सरल्या. अशा सगळ्या अस्तुरींक हांव मना काळजासावन नमन करतां. तिच्या शिक्षणा पासत तिची भलायकी बरी उरची, तिका गुन्यांवकारा कडल्यान राखण मेळची असो वावर आमच्या कडल्यान घडचो असो आमी एक सोपूत घेवया. गोंय स्वयंपूर्ण करपाक फुडें सरिल्ल्या स्त्री शक्तीक आनी तिका बळगे स्फूर्ती दिवपाक हांगा एकठांय आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां येवकार दितां. देव बरें करूं Madam Radhika Prabhudesai for that official welcome to everyone. Today, on the occasion of International Women's Government of Goa, under the leadership of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, women folk has also made themselves self-reliant. Garbh se mrityu tak, from womb to the final day. A woman in the state of Goa is fully protected, taken care of, and is well developed. And here we are today to celebrate their achievement. Anganwadi services schemes, supplementary nutrition program, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, financial incentives to mothers who deliver a girl child, Ladli Lakshmi scheme, Griha Aadhar for married women, Grant in Aid scheme to provide financial assistance to Mahila Mandal, women self-help groups, Swavalamban scheme, the internship scheme for students of counseling, psychology, social work, home science, etc., etc., etc. Senior citizens, physically challenged single women above the age of 50 years, and so on. Government of Goa, under the guidance of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, has been kind enough to take care of women folk of the entire state of Goa. We are very much fortunate to have such a leader in our state. At this point, may I request the Director, Shri Vijay Saxena ji, and Deputy Director, Madam Asha Sambare, to
escort the dignitaries to light the lamp. We have amongst us the woman MLA, Madam Jennifer Monserrat and Madam Devya Rane. Along with them, our Chief Minister Ji, Dr. Pramod Sawant ji, to start with by lighting the lamp and Swayampurnaa गोय उपक्रम हो गोय सरकाराचो मुखेल कार्यक्रम. दरेक गोंयकाराचो स्वयंपूर्ण वा आत्मनिर्भर व्यक्तित्व रुपांतर करपाक, इंधन दिवपा खातीर, समाज आनी नोकरशायेक गुंतोवपाक ह्या राज्याच्या फुडारपणा खाला कृती येवजण आसा. अशे तरेन आत्मनिर्भर गोंय करपाक योगदान दिवप. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळ गोंय सरकारची मुखेल कार्यावळ आशिल्ल्यान गोंयच्या लोकांक तोंड दिवपी समस्यांचे तळागाळांतल्यान कारणाची वळख करून गांवच्या अर्थवेवस्थेक नियाळ घेवपाचो हो कार्य सतत गोंय सरकार करत आसा. Expounded by Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Swayampurnaa Goa initiative is the flagship program of Government of Goa. It is a state-led action plan to engage community and the bureaucracy to fuel the transformation of every Goan into Swayampurnaa or self-reliant individual, thus contributing towards making a self-reliant Goa. As Atmanirbhar Bharat Swayampurnaa Goa program is flagship program to review village economy, identifying the grassroots level cause of problem faced by the people of Goa. The idea behind this program was to ensure every beneficiary oriented scheme reach out at doorstep of every eligible needy individual in order to make Goa self-reliant and self-sustainable in all aspects of human development. Under this Swayampurnaa Goa, the government of Goa has been doing lot of and been helping the people of Goa. On this occasion, on International Women's Day, we would like to felicitate such women who have done exemplary work in their own field. As I take the names of the ladies, the women who are present here, kindly come and accept this felicitation from Government of Goa, and I would request Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji to please felicitate all these women folk who have done exemplary work in their own field. As I take the name, kindly come and accept this felicitation. May I request Honorable CM Sir to kindly felicitate the felicity. As we know, Madam Bhakti Kulkarni, she's done extremely well in her sports. She's a chess player. But since she is in Yugoslavia for a tournament, may I request her father, Shri Pradeep Kulkarni, to please come on stage and receive the award on her behalf. Srimati आणि Shri Kulkarni. असे कितलेशेच स्पोर्ट्स आसा ज्या स्पोर्ट्सांनी आमच्या भुरग्यांनी नांवां काडलेली आसा. असोच एक स्पोर्ट्स आसा सर्फिंग, जे दर्यान वचून सर्फिंग करता. हे कात्या कोहिलो हे नांवाचे चलयेन आमच्या गोंयचे नांव वयर काडलेले आसा. शी इज अ विंड सर्फर and the first Indian athlete who got qualified for Asian Games, and she is a 10 times national gold medalist in the field of surfing. She is a youth Olympian and she is going to represent Goa at internationally in this year of 2023. May I request Archita Siddhant Shirodkar. She is a weightlifter and she's done exemplary work in the field of weightlifting. I request Madam Archita Siddhant Shirodkar to kindly accept this felicitation at the hands of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji.
Miss Sneha Krishna Gopal Yadav has done very good work in Taekwondo. May I request her to kindly accept this felicitation. Miss Sneha Krishna Gopal Yadav. आमच्या भुरग्यांनी आमच्या माणकुल्या चेडवांनी हे बरेचशे असे काम केल्ले आसा. आमी तांच्या खातीर व्हडल्यान ताळयो मारपाकूच जाय. तशेंच मिस समृद्धी शिवाजी पाटील हाणे बी टायक्वांडोत आपले नाव वयर काडिल्ले आसा. ही भुरगीं दिसतात खूप बारीक, पण जेन्ना टायक्वांडो खेळटात तेन्ना तांकां शक्ती, कालीची शक्ती तांच्या आंगान येता. समृद्धी शिवाजी पाटील, प्लीज एक्सेप्ट दिस फेलिसिटेशन at the hands of Honorable CM. May I request Sakshi Kale in the field of long jump. She is a para-athletic. May I request her to kindly accept this felicitation at the hands of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Miss Sakshi Kale, she is a para-athletic in long jump. Miss Vizia Pereira, she is a silver medal in cadets category and bronze medal in junior category at West Zone Khelo India. She will receive a certificate and a rose at the hands of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji. हे ठाम निर्णय तुझे यशस्वी करता तुका आव्हाना कितली येऊ धाडसान तू पुढे. May I request Ima Patil, who is a bronze medalist in junior category at West Zone Khelo India League 2023, to accept this felicitation at the hands of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Miss Ima Patil. This individual lady, a woman of real good strength, he Bailman is at the age of 82, practicing doctor, but खूप interested as a badminton. She has won gold medal in All India Badminton Masters tournament held in Goa, and she is a doctor. May I request Dr. Silektika Ribello to kindly accept this felicitation at the hands of Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Chief Minister of Goa. Dr. Silektika Ribello, and she is very much interested in playing badminton at this age also. ती आमकां एक देख दिता, ती आमकां एक उदाहरण आसा की आमी आमचे जे पॅशन आसा ते खेळपाक जाय, स्वताक फिट दवरपाक जाय आनी सदांच खुश रावपाक जाय. धाडसाची पावला तुजी स्वयंपूर्ण गोंय करता. This was the category of sports. जशें आमकां खबर आसा की स्वयंपूर्ण गोवा करपा खातीर आमचो सरकार खूप मदत करता आणि जी शेतां भाटां आपली पळयतात, शेतांनी काम करता आणि वेगळे तरेचो जे कार्य करतात आनी हांगा जावपाचे बोकड्यो पाळटा आणि तोच तिचो बिझनेस आसा. ती हो धंदो करून आपल्या परिवाराक सांबाळटा आणि आमच्या समाजाक एक देख दिता की खंयचेय कार्य व्हडले आसना, खंयचेय कार्य धाकटे आसना. मिस बबिता बोको जोरो. सगळे सोबून दिसतात पुला वयल्यान वतना तरणाटे खोशयेन गीत. मिस दीपा देगवेकर, एग्रीकल्चरिस्ट आणि ही एक नर्सरी चलयता. ती मोले 70 हांगा रावता. जी बायलां फार्मिंग करता, एग्रीकल्चरान काम करता, तांचे एक उदाहरण आमकां आसा आणि सरकार तांकां सर्टिफिकेट तशेंच कॅश प्राइज 10,000 रुपया दिता.
साव जोस ते आरियल हांगासरली डॉक्टर अदुजा नाईक ही आपल्या घरान आपल्या शेतान मशरूम कल्टिवेशन करता, अळमी उगयता आणि सगळ्यांक विकता. सो मागता डॉक्टर अदुजा नाईक हिच्या कडेन की तांणी येवन सर्टिफिकेट तशेंच 10,000 रुपया प्राइज मनी एक्सेप्ट करचे. शेतकऱ्या खातीर तुवें येवजण्यो मागता अफिरा आंद्रेद ही एक एग्रीकल्चरलिस्ट आसा, ती मजोड्डा ह्या गांवान रावता आणि ती बी फार्मिंग करता, शेतकाम करता आणि आपल्या परिवाराची काळजी घेता. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा तिका सर्टिफिकेट तशेंच 10,000 रुपया प्राइज मनी दिवन तिचो सत्कार करता. मागता आमच्या सीएम कडेन की तांणी तिचो सत्कार करचो. फुडले सुवातेर आसा मिस भारती शांबा नायक, ही डेअरी फार्मिंग करता, भिरोंडा ह्या गांवान रावता आणि आपल्या ह्या बिझनेसा वरवीं ती समाजाक एक देख दिता आणि आपल्या परिवाराची काळजी घेता. सर्टिफिकेट तशेंच 10,000 रुपया प्राइज मनी स्वीकारतना भारती शांबा नाईक. जाणट्यांची जतनाय करपी, तरणाट्यांक उर्बा दिवपी, भुरग्यांक सुदृढ करपी. May I now request Miss Mehak Sayyad, Senior Under Officer, received Director General's Commendable Award, attended Independence Day camp of RD Parade, a girl student of BCom first year, and she is receiving the certificate and a rose at the hands of Honorable Chief Minister of Goa. मिस सुरेखा नीलकंठ चौंडणकर पिरणा बार्देस ह्या गावची महिला आसा, ती एक किराणा शॉप चलयता, तशेंच आपले जे जोड ती जोडटा ती कॉन्ट्रीब्यूट करता सोशल कॉजा खातीर. म्हणजे जितले पैसे ती जोडटा तातूंतल्यान थोडे पैसे ती काडटा आणि देशा खातीर दिता. तिने पुलवामा किंवा कोविड सारख्या महामारीच्या टायमार आपलो जो फायदो जालो त्या फायद्याच्यान तिने पैसे काढून लोकां खातीर दिले, समाज सेवा केली. असली बायल आमकां खऱ्यांनीच देख दिता. सगळ्यांनी व्हडल्यान ताळयो मारच्यो. तिका सर्टिफिकेट तशेंच एक गुलाब दिवन आणि 10,000 रुपया दिवन ऑनरेबल प्रमोद सावंतजी आमचे चीफ मिनिस्टर तिचो सत्कार करता. सुरेखा नीलकंठ चौडणकर. जन्मापासून जिका पोलिओ जाल्लो आसा तिने फाटी पळोवंक ना, आपल्या परिवाराचो सांबाळ केलो, स्वताचो सांबाळ केलो आणि ती एक जनरल स्टोर चलयता आणि जे पैसे तिका मेळटा त्या पैशांसून ती समाज कार्य सुद्धा करता. फुडले सुवातेर आसा मिस मेघना मोहन नायक. दोळ्यांनी दिसना पण स्वतः धूप तयार करता, स्वतः अगरबत्ती तयार करता आणि जेन्ना जेन्ना गोंय सरकाराचे खंयचे सोयरे येता भायल्या राज्यांच्यान तांच्या खातीर ती एक अगरबत्ती तशेंच धूप दिता. ताळयो वाजोवन स्वागत करूया मिस मेघना मोहन नायक. मार्लोर फोंड्या हांगा रावपी. तिका आमचे ऑनरेबल मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी सर्टिफिकेट प्रदान करतले, तशेंच कॅश प्राइज 10,000 रुपया प्रदान करतले. फुडले सुवातेर आसा मिस अमिता अरुण नायक. ही एक डेअरी फार्म चलयता, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता, नर्सरी चलयता. मागता अमिता अरुण नायक हिच्या कडेन तिने येवन सर्टिफिकेट तशेंच 10,000 रुपयाचे कॅश प्राइज हांगा ऑनरेबल सीएम कडल्यान स्वीकार करचे. शेतकऱ्या खातीर तुवें येवजण्यो चालीक लायल्यो, दुधकाराक तुवें तेको दिलो.
स्वताची रक्षण कशी करप हे आमकां आतांच बाय सोनियान सांगला. स्वताची रक्षण करप खूब गरजेचें आसा. महिलांनी, बायलांनी, भुरग्यांनी, चेडवांनी आपली रक्षण करपाक जाय. तर फुडले सुवातेर आपयता मिस सोनिया आरोंदेकर, फाउंडर ऑफ ड्रॅगन योगा स्कूल, फर्स्ट and black belt in Shotokan Karate and vice president of International Karate Organization. She is from Khole, Mapsa. Please accept the certificate and 10,000 rupees cash prize at the hands of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji. आपयता मिस आकांक्षा नाईक, जी मसाले तयार करता, नर्सिंग होम ट्रीटमेंट करता. तशेंच शी हॅज 3 daughters. CRP since 2007 हेल्थ बँक लोन थ्रू SHC. ही बायल मनीस बेतूल हांगाच्यान येता आनी प्लीज एक्सेप्ट दिस सर्टिफिकेट and 10,000 rupees at the hands of Chief Minister. आम्ही सगळ्यांनी खऱ्यानेच ह्या बायल मनशाक व्हडल्यान ताळयो मारपाक जाय. कारण ही आसा रसिका खांडेपारकर. सगळ्यांनी तिचो व्हिडिओ, तिचो फोटो पेपराचेर पळयल्लो, व्हिडिओ फेसबुकाचेर पळयल्लो. शी हॅज रिसिव्ड ऑनर फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and today she is receiving certificate and prize money of 10,000 rupees at the hands of Chief Minister State of Goa for being the best door-to-door collector of, and she has been taking care of sanitation. Miss Rashida Muzawar is a NCC cadet from Moirabad, Goa. Please accept this felicitation at the hands of Chief Minister Dr. Pramod Sawantji, a certificate and 10,000 rupees. Rashida Muzawar. एक वेगळी कला बाळगणारी मिस वीरा विराज नाईक ही यंग बिझनेस वुमन आसा. पण तिची वेगळी कला म्हणजे कंप्युटरार एम्ब्रॉयडरी करप, कंप्युटर डिझायनिंग, कंप्युटर एम्ब्रॉयडरी जी करता. शिरोडाच्यान येता. प्लीज एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट and 10,000 rupees prize money from Honorable Chief Minister of Goa, Shri Dr. Pramod Sawantji. गाडयो चलताना रस्ते सगळे सोबून सगळ्या बायलांक प्राउड मोमेंट that Government of Goa has appointed Chairman of Goa State Women's Commission, Madam Ranjita Pai. May I request Madam to kindly accept this felicitation at the hands of Chief Minister Dr. Pramod Sawantji, a certificate and a rose. Madam Ranjita Pai. रोजगाराची नवी संध सोदल्या तुवे, परिवर्तित गाव केले, ऑनलाईन सेवा केल्या, आरोग्य सेवे खातीर हॉस्पिटला नवी दिल्या तुवे. मिठायेची पावला स्वयंपूर्ण गोंय करता, मिठायेची पावला स्वयंपूर्ण गोंय करता. This demand from a child, from a small child, is understandable that our Honorable CM is quite famous among small children. Requesting Madam Ranjita Pai, appointed as Chairman of Goa State Women Commission, to accept the certificate and rose. Miss Angelica Sarita Odette De Silva, promoted C for PWD, the first lady Chief Engineer, Angelica Sarita. Please accept a certificate and rose at the hands of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji. Miss Betty Dwarado represented Goa at Masters, National and winners of various outdoor and indoor titles. May I request Miss Betty Dwarado to accept the certificate and rose at the hands of Dr. Pramod Sawantji, Honorable Chief Minister of Goa. State government of Goa, even
जे गव्हर्नमेंट सर्वंट असतात तांचे बी कामाची देख घेता. मिस सरिता यशवंत चिमुलकर जी ज्युनियर स्टेनोग्राफर गेल्या 28 वर्सां काम करता आणि स्वतः इनिशिएटिव्ह घेता की त्यांच्या डिपार्टमेंटाचे काम बरे जावचे. लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस सरिता यशवंत चिमुलकर. शी इज फिजिकली challenged, but she is very punctual and very disciplined with her work. A certificate and a rose at the hands of Dr. Pramod Sawant ji, the Chief Minister of Goa. May I request Preeti Sadekar, independently runs a kitchen, beneficiary of Chief Minister Rozgar Yojana scheme. Cash prize of rupees 10,000, a certificate and a rose to be accepted by Preeti Sadekar, who runs a kitchen. May I request Preeti to kindly accept this felicitation at the hands of Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji. धाडसाची पावला तुझी स्वयंपूर्ण गोंय करता. धाडसाची पावला तुझी स्वयंपूर्ण गोंय करता. जी बायला स्वतः खातीर नाही पण दुसऱ्या खातीर सुद्धा कार्यक्रम ऑर्गनाइज करता अशी ही महिला आसा मिस वृषाली कार्दोझो. जी बॅडमिंटन एज वेल एज पॅरा इव्हेंट्स फिजिकली चॅलेंज जे लोक आसा त्यांच्या खातीर इव्हेंट ऑर्गनाइज करता. प्लीज एक्सेप्ट दिस फेलिसिटेशन, अ सर्टिफिकेट अँड 10,000 rupees cash prize at the hands of a certificate and a rose. गाडयो चलताना रस्ते सगळे सोबून दिसतात. पुला वयल्यान वतना तरणाटे. May I request the fashion designer of Goa, Madam Verma Gemello, who makes jute bags with design Kunbi saris, the honor of Goa. She designs them. She gives this work to the designers of Goa itself. The saris which were presented to our honorable female MLAs of Goa Legislative Assembly to accept the certificate and cash prize of 10,000 rupees. Madam Verma Gemello, the Kunbi sari of Goa. May I request Madam Verma Gemello, can we have a word from you? Some motivational words for our ladies and for accepting this felicitation at the hands of us. तुवे येवजण्यो चालीक लायल्यो, दुधकाराक तुवे तेको दिलो. So glad to be here. After receiving an award from Honorable Chief Minister. Couldn't be sorry in our heritage fabric. Please try to wear more of this. Let it go global. I'm going to France now. Month of May. Evening. And I will acknowledge this heritage fabric. We're proud of it. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. फुडले सुवातेर आपयता मॅडम स्मिता सावंत. ती फरसाण तयार करता तशेंच स्वीट्स तयार करता. ती जुळे टोंकार हांगाच्यान येता. मागता आमची वुमन MLA मॅडम जेनिफर मोन्सेरात हांच्या कडेन की तेणी सर्टिफिकेट आनी 10,000 रुपया कॅश प्रायज हो स्मिता सावंत हिका भेटवचो. अशी एक महिला
जी वेगळे कार्य करता, वेगळे काम करता, जी झाडार चडटा, जी माडार चडटा, नाल काडटा, ती जावन आसा एक पाडेली. मिस श्वेता गांवकर, coconut climber and giving training to the youth, comes from Sange Taluka. Please accept this felicitation at the hands of Madam Jennifer Munsara, the Women MLA of Goa Legislative Assembly, a certificate and 10,000 rupees prize and a flower. धाडसाची पावला तुझी स्वयंपूर्ण गोंय करता, युवांक स्वावलंबी जावपाक उर्बा तू दिता. सुरू उदरगतीचे गोंयाक आयकूंक येता, विविध स्किमींचो फायदो गोंयकारांक जाता. पण आभाळात सुद्धा वचून काम केले आसा अशी भुरगीं आसा. मिस रिचा लव गोवेकर, the first woman commercial pilot, comes all the way from Sakale. Please accept the certificate and rose at the hands of Madam Devya Rane, the Women Legislative Assembly, Women MLA, Member of Legislative Assembly, Government of Goa. Madam Devya Rane, please felicitate Miss Richa Love Govekar, the first woman commercial pilot. रस्ते सगळे सोबून दिसतात, पुला तशेंच वयल्यान आमच्याकडे वतना बाय तरणाटे गौरी दीपक खोशेन ढवळीकर गीत आसा, गायता. जे एरोप्लेन चलयता, एरोप्लेन आभाळात उडयता. मागता गौरीबाई कडेन की तांणी येवन सर्टिफिकेट आनी रोज हांगाच्यान एक्सेप्ट करचो. दानपूल जाल्यात बरे, हर घर जल पावला खरे, युवकांक रोजगाराची नवी संद सोदल्या तुवें. Let us also felicitate the teachers, normal teachers, but yoga teachers. Miss Neelam Marathe, yoga teacher, comes from Taligaon. May I request Madam Jennifer Munsara to kindly felicitate Miss Neelam Marathe on this auspicious occasion of International Women's Day with a certificate and a rose. तुवे येवजण्यो चालीक लायल्यो, दुधकाराक तुवे तेको दिलो. May I request Geeta Tandel, yoga teacher and giving free education to others in her locality, kindly accept the certificate and rose at the hands of Madam Devya Rane. Miss Geeta Tandel, yoga teacher and gives free education to others in her vicinity. दुबळ्यांचो आधार तू, गोंयचो फुडार तू. एक फूड प्रोसेसिंग युनिट चलोवपी मिस इन्स्मेनिया कॉस्ता इवाज ही आयज हांगा येवंक ना, पण ऑन हर बिहाफ देविका आर्लेकर विल रिसीव certificate and rupees 10,000 cash prize at the hands of Chief Minister Dr. Pramod Savanji. May I request Honorable Chief Minister to present this certificate and rupees 10,000 cash prize to Insmania Costa Ivaz. ज्या बायलांक वेगळीच कला तांच्या भितर आसता, वेगळेच आर्ट आसा, तांचोय सत्कार हांगा जावपाचो आसा. मागता तुळशी तुलसीदास परवार ह्या महिले कडेन जी आर्टिस्टिक बांबू आयटम्स तयार करता, बांबू पासून खूबश्यो अश्यो वस्तू तयार करता, बाजारात विकता आणि आपल्या परिवाराचो सांबाळ करता. अस्नोडा हांगाच्यान येता. मागता आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्याकडे की तांणी सर्टिफिकेट आणि 10,000 रुपया कॅश प्राइज तुळशी तुलसीदास परवार हांका भेटोवचे. धाडसाची पावला तुझी स्वयंपूर्ण गोंय करता, युवांक स्वावलंबी जावपाक उर्बा तू दिता. सुरू उदरगतीचे गोंयाक आयकूंक येता,
विविध स्किमींचो फायदो गोंयकार कुंकळेच्यान येवपी मिस इंदुमती काशीनाथ चितारी ही गार्लंड्स तयार करता. ही ट्रेडिशनल क्राफ्ट पासून गार्लंड्स तयार करता, हार तयार करता, फात्यो तयार करता. ती कुंकळे हांगा रावता. आज तिचो सत्कार आमच्या मुख्यमंत्रीच्या हातान जातलो आणि तिका सर्टिफिकेट आणि 10,000 रुपया प्राइज मनी मेळटले. रिक्वेस्टिंग डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, टू प्रेजेंट अ सर्टिफिकेट and rupees 10,000 rupees to Miss इंदुमती काशीनाथ चितारी. तरणाटे खोशेन गीत गायता. अशी एक बायल मनीस जी गिरण चलयता, फ्लावर मशीन चलयता. एक गिरण तिचो बिझनेस आसा ज्या जाग्यार लोक दळूंक वयता. मागता ममता हनुमन वळवयकर हिच्या कडेन, जी पाळी कोठंबी हांगाच्यान येता. तिणे ही सर्टिफिकेट आणि 10,000 रुपया प्राइज मनी मॅडम जेनिफर मोन्सेरात हांच्या कडल्यान स्वीकार करचो. फेलिसिटेशन स्वीकार करचे मिस ममता हनुमन वळवयकर. रिक्वेस्टिंग मॅडम जेनिफर मोन्सेरात टू काइंडली फेलिसिटेट ममता हनुमन वळवयकर. Formalization of micro food processing, the scheme availed by Ms. Pramila Fernandez, all the way from Kurti, Khandepar, requesting Pramila Fernandez to accept the certificate and cash prize of 10,000 rupees at the hands of Madam Devya Rane, Honorable MLA of State of Goa. जेन्ना मनीस एकटो काम करता तेन्नाय बरें आसता आणि वांगडा ग्रुपान जेन्ना काम करता तेन्नाय चड फायदो जाता. आता फेलिसिटेशन जातले ग्रुपांचे. रवळनाथ ज्यूट बॅग SAG आरंबोल ह्या ग्रुपाक मेळटा सर्टिफिकेट आणि 10,000 रुपया प्राइज. जे ज्यूटाचे काम करता, ग्रुपान काम करता आणि आरंबोलच्यान येता. रिक्वेस्टिंग Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji to felicitate this group called Ravalnath Jute Bag. मागता देविया राणे मॅडमीकडे की त्यांच्यानी चैतन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप कोऑपरेटिव्ह सोसायटी भेंडुर्ले हांच्याकडे की तांणी येवन हो फेलिसिटेशन स्वीकार करचे. सर्टिफिकेट and 10,000 rupees कॅश प्राइज. मिस वंदना गांवकर, on behalf of Chaitanya Self Help Group Cooperative Society, Bhendur Dem. पाळये पेरणेचे कालोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप हांच्याकडे मागता की तांच्यांनी येवन हांगाच्यान सर्टिफिकेट तशेंच 10,000 rupees कॅश प्राइज एक्सेप्ट करचे. रिक्वेस्टिंग मॅडम जेनिफर मोन्सेरात टू काइंडली फेलिसिटेट कालोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप. स्वयंपूर्ण गोंय करता. युवांक स्वावलंबी जावपाक उर्बा तूं दिता. सुरू उदरगतीचे गोंया. कालोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप पालये पेडणेच्यान आयिल्ली आसा संपदा S तारी, जी सत्कार एक्सेप्ट करता. फुडले सुवातेर येता भावाखन सेल्फ हेल्प ग्रुप शैला V नाईक तांच्या वतीन हा फेलिसिटेशन स्वीकार करतली. भावखंड वाडा पेरनेम हांगाच्यान भावाखन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ भावाखन सेल्फ हेल्प ग्रुप मिस शैला V नाईक will accept this felicitation, certificate and 10,000 rupees cash prize at the hands of Miss Devya Rane, Honorable MLA, Government of Goa.
एक वेगळो प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयान जालो तेन्ना सगळ्यांनी वाह केले, सगळ्यांनी प्रेज केलो. पिंक रिक्षा जेन्ना गोंयान दिसपाक लागल्यो, पिंक रिक्षा गोंयान भोंवपाक लागल्यो, सगळ्यांक उमेद जाली, सगळ्यांक खोस भोगली. तर मागता पिंक रिक्षावाल्यांक सगळ्यांनी तुमी येवची वांगडा आनी फेलिसिटेशन एक्सेप्ट करचे. मिस सुलोचना नाईक, मिस शिल्पा सावंत, मिस अनुजा बिचोलकर, मिस रेश्मा हल्दनकर, मिस शिल्पा वांटेकर, मिस प्रीती केरकर, मिस नंदा जांबोडकर, मिस चंद्रशिला चारी, मिस शिल्पा शिरोडकर, मिस सीमा रामनाथकर. And they will receive a certificate and cash prize of rupees 5,000 at the hands of cash prize of 10,000 rupees and a certificate at the hands of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji. Pink Rickshaw. The transport vehicle of Goa, of women, of state of Goa. Congratulations to all this lady pink rickshaw drivers for coming into this field and accepting this challenge. May I request any one of you to say a few words at this time? No? Magta Miss Bhumika Self-Help Group. On behalf of Bhumika Self-Help Group, Miss Nalini Ramnath Gaonkar, Verlem Netravali Hangchan आयिल्ली आसा. Certificate and cash prize of 10,000 rupees. Please accept at the hands of Madam Jennifer Monserrat. Bhumika Self-Help Group, Miss Nalini Ramnath Gaonkar. Requesting Madam Jennifer Monserrat to kindly felicitate. धाडसाची पावला तुझी स्वयंपूर्ण गोय करता. Magta Shiv Shakti Self-Help Group. On behalf of Shiv Shakti Self-Help Group, Miss Kamini Sashikant Velip, Verlem Netravali Hangachan आयिल्ली. Accept the certificate and 10,000 rupees cash prize at the hands of Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji. Kamini Sashikant Velip. Shiv Shakti Self-Help Group. मागता चंद्रेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुप वतीन मिस छाया दुर्गानंद गांवकर हांच्या कडेन की तांणी सर्टिफिकेट आनी 10,000 रुपया कॅश प्राइज स्वीकार करचो ॲट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंतजी जी आयिल्ली आसा वेर्ले नेत्रावळी अँड जेंचो फार्मिंग आसा स्ट्रॉबेरीज ती फार्म करतात. आगळो वेगळो हो कार्य आमच्या गोंयांत जाता. सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा चंद्रेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुप मिस छाया दुर्गानंद गांवकर. May I request Sugandha Borkar, who established self-help group, received award from Vishwajit Rane during COVID, award from NABARD Bank, Yashodamini Memento, awarded Gomantak Press, supplying midday, etc., etc., etc. May I request Madam Sugandha Borkar to kindly accept this certificate and cash prize of 10,000 rupees at the hands of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji. शेतकऱ्या खातीर तुवें येवजण्यो
फॅशन डिझायनिंग जी बायल आमचे गोंयचें नांव वयर करता ती आसा मॅडम फिलू मार्टिन्स. Requesting Madam Philo Martins to kindly accept the certificate and cash prize of rupees 10,000 at the hands of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Savanji. मिस गौतमी गौतम खांडेपारकर एक भरतनाट्यम डान्सर आसा. मागता गौतमी कडे की तांणी सर्टिफिकेट आणि 10,000 रुपया कॅश प्राइज हांगासर स्वीकार करचो ॲट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंतजी. मागता रमी मोलू वरक जी डेअरी फार्म चलयता हिच्या कडे की तांणी हांगा येवचे आणि सर्टिफिकेट आणि 10,000 रुपयाचो कॅश प्राइज स्वीकार करचो. आमचे मुखेलमंत्री तुमकां ही सर्टिफिकेट आणि 10,000 रुपया दिवपाक खूप तांकां खोस भागतली. मागता आमच्या CM कडे डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या कडे की तांणी रमी मोलू वरक हिका फेलिसिटेट करचे. मिस संगीता भागो जोरे चलयता डेअरी फार्म. मागता संगीता भागो जोरे कडे की तांणी हांगा येवन सर्टिफिकेट आणि 10,000 रुपया कॅश प्राइज स्वीकार करचे. फुडले सुवातेर आसा मिस श्रुती पुजारी जी फळार तयार करता, फरसाणां तयार करता. मागता तिच्या कडे की तांणी हांगा येवन सर्टिफिकेट आणि 10,000 रुपयाचो प्राइज स्वीकार करचो. मिस श्रुती पुजारी जी फरसाणां आणि फळार तयार करता. गाडयो चलताना रस्ते सगळे सोबून दिसतात. पुला वयल्यान वतना तरणाटे खोशयेन गीत गायता. बायलां स्वावलंबी जाता, भुरग्यांक सारखे पोषण मेळटा, फुडाराचो गोंयचो सक्षम जाता. उड्डाण पूल जाल्यात बरे, हर घर जल पावला खरे, युवकांक रोजगाराची नवी अजून फेलिसिटेशन सत्कार कॅश प्राइज दिवपाचे आसा. अजून 25 जाणांचे फेलिसिटेशन जावपाचे आसा. पण त्याच्या पयलीं वी विल लिसन टू आवर ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आय रिक्वेस्ट मॅडम Jennifer Montserrat to kindly address the gathering on this occasion of International Women's Day. A very good evening to everyone present here. Honorable CM, all esteemed guests on the dais, my colleague Divya Rane, and all the lovely women present here who've been sitting and waiting so patiently for this program. I wish you all a very happy, belated, happy Women's Day. And it gives me great pleasure to be here today to share this moment with you all. As you know, people, I mean, all women who are present here and who've received the awards, and I've been here, and it was so amazing to see women from different walks of life who have received the awards. And it just makes me realize that women are so strong and capable of doing so much for themselves and also for the society. I wish you all the best in the journey. I wish you all dreams. May you all dream big. May you all follow your dreams through hard work and dedication. And all along on the way, as you rise up, I would like you all to also remember the people who've stood by you all. It could be your family, a mentor, because sometimes without these people, we wouldn't reach where we are today.
I would like to thank the Honorable CM for always being there for everyone, for all his schemes which are women-centric, which will help you establish yourselves to do better. And even our Honorable Prime Minister's on record saying that he will do much more to empower women. So with these few words, I know you have been sitting here for long, so I would like to again wish you all the best. Please take care of yourselves, and God bless all of you all. Thank you. Thank you very much, ma'am, Jennifer Monserrat, for motivational words. At this point, I would also request Madam Devia Rane to kindly address the gathering and motivate our females who are present here. नमस्कार. जागतिक महिला दीस साजरो करतना हांगा कर्तृत्वान महिलाक आज आमी सत्कार करता, सन्मान दिता आणि या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंतजी, my fellow colleague, my senior honorable MLA of Taligaon Jennifer Monserrat ji, आणि हांगा बाकीचे सगळे उपस्थित सगळे मान्यवर, मिस रजनी पै, मिस सुनीता सावंत, संध्या कामत, डायरेक्टर सोशल वेलफेअर, डॉक्टर कल्पा गोवेकर आणि बाकीचे सगळे हांगा सत्कार मूर्ती आणि सगळी फेलो कलिग्स आणि सगळी उपस्थित हांगा भयणीनो आणि भयणीनो, खूब बरें दिसता तुमकां. आज इंटरनॅशनल वुमन्स डे काल जालो, पूण हे प्रोग्राम चालू आसा. आमी पळयता की कालच्यान हे कितलेशे प्रोग्राम सगळे वेगळ्या वेगळ्या वाठारांत जगभर आमी आयोजीत करत आसता. कित्याक हाजो एकच उद्देश की आमची जे योगदान आसा महिलाचें तें आमी आमच्या समाजान, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या परिवारान आमी हें केन्ना विसरपाक जायना आनी आमी दुसऱ्यांकय विसरपाक दिवपाक जायना. आनी म्हाका खात्री आसा की आमी हें विसरपाक कोणाक दिवपाना, कित्याक आमी आतां अशे लेवलाचेर पाविल्ले आसा महिला प्रत्येक वेगळे वेगळे क्षेत्रान अशे वी आर कमांडींग रिस्पेक्ट इन ऑल डिफरंट फिल्ड्स एंड वॉक्स ऑफ लायफ, आनी ऑटोमॅटिकली वी आर कमांडींग दॅट रिस्पेक्ट. आनी आमकां सांगपा लागना की वी नीड टू बी रिस्पेक्टेड, कित्याक आमी तशें आमचें कर्तृत्व आसा. म्हणून आमी म्हणटा स्त्री म्हणजे वात्सल्य, स्त्री म्हणजे मांगल्य, स्त्री म्हणजे मातृत्व आणि स्त्री म्हणजे कर्तृत्व. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर द वे वी आर अँड द वे वी कंडक्ट आवर लाईफ, वे वी लुक आफ्टर आवर चिल्ड्रन. आमी घरय सांबाळटात, न्हवऱ्याकय सांबाळटात, आपले ऑफिसान गेले ऑफिसात सगळे कलिग्जांकय सांबाळटात, अँड वी क्रिएट अ बॅलन्स बिटवीन अँड क्रिएट अ हेल्दी एटमॉस्फियर वेर एवर वी गो. आणि आमकां जेन्ना अशी संदी मेळटा, हांव खूब आभारी आसा. आय एम ग्रेटफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अँड डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स की म्हाका अशी आज संदी मेळ्ळी. पयले फावटी येदे व्हडल्या व्यासपिठार येवन म्हजे जे विचार आसा मांडपाक तुमचे समोर, कित्याक आमकां तर अशी संदी मेळना जाल्यार आमी जे आमचे विचार आसा आमकां फुडें येवपाक संदी मेळना, आनी जे आमचे कितें विचार आसा आमकां मांडपाक मेळना. आमी 3 MLA आसा, वी represent each and every one of you, and we are the voice for each and every woman of Goa. So we are very honored that we represent women, आणि तुमचे जे कितें विशय आसा, कितें आसा that we can हक्कान आमी मांडपाक शकता आमच्या असेंब्लीन, बिकॉज थँक्स टू यॉल तुमी वोट केले आणि आमकां इतलो मान दिलो, आमच्या पार्टेन आमकां इतलो मान दिलो, म्हणून आज आमी हांगा ह्या स्तरार आसा, तुमच्या समोर आसा. आणि मागता की प्रत्येक जाण अशेच सगळे क्षेत्रांत फुडें सरात, वेदर इट इज प्रोफेशनल, पर्सनल, आणि आमी विसरपाक जायना आमचें योगदान. कित्याक आमी I won't take much time. Sahib, just 2 minutes I would like to speak. की आमी जी महिला आसा आमचे just even now at this stage also इतले सुशिक्षित जाता, इतले अवेअरनेस जाता, तरी पसून सगळ्या क्षेत्रान आमी फुडें आसा, बट तरी पसून आमच्या महिलां भितर आमी मातशे अस्वस्थ सदांच आसता. वी आर नॉट व्हेरी सेफ बिकॉज वेदर इट इज वर्क एरिया, आमी खंय कामाक वता थंय, घरान आमच्या
आमी शोषण पळयतात, वेदर इट इज मेंटल हॅरेसमेंट, सेक्शुअल हॅरेसमेंट, आमी मॉलेस्टेशन, चायल्ड मॉलेस्टेशन हें चालूच आसा. आनी अशें ना की तें कमी जायत आसा, पण we are seeing that it is on the rise. So we have to be strong about that, and we have to say, like you said, no means no. We have to understand what is the meaning of no, and we have to be strong enough to say no and create awareness ki हे जे शोषण जाता, we have to stand up for it. कित्याक आमी महिला, आमी जेन्ना सशक्त जाता, आमी सक्षम जाता, we are financially, म्हाका दिसता, independent, then only we can comfortably take care of all these issues and say no to these issues. आमी पळयतात की डावरी डेथ्स अजून जाता, भ्रूण हत्या, फिमेल फिटिसाइड अजून जाता, अँड इट इज रियली सॅड दॅट आमच्या भागान, आमच्या देशान हें स्टील आमी पळयता, इतले व्हड संख्येन पळयता. सो वी हॅव टू ऑल स्टँड अप टू दीस अँड से नो, बिकॉज वी एक्चुली जे आमी लेडीज आसा, वी गिव बर्थ टू अ न्यू लायफ. And that is actually a miracle. So we have to take strength from that, what we can do, and that is our strength, because what we give birth is a new life, and that's why life goes on because of us. So we have to remember that we are the creators and nurturers, and amka hi shakti मेळपाक जाय that we can tackle any issues in our life. आणि अशेंच जे आमचे प्रधानमंत्री हाच्याच खातीर तांणी बेटी बचाव बेटी पढाव सुरू केले, टॉयलेट सुरू केले आमच्या महिलाच्या सुरक्षणा खातीर, ट्रिपल तलाक केले, आमचे जी मुस्लीम भयणी आसा तांकां तांच्या अधिकारा खातीर. सो हे जे आमच्या गव्हर्मेंटान हे सुरू केलां, वेदर इट्स गृह आधार, स्वावलंबन स्कीम, लाडली लक्ष्मी, हे सगळे आमचे महिलां खातीर सशक्त करपा खातीर. आनी अशीं पावलां आमच्या सरकारान घेतिल्लीं आसा, आनी हाजे फुडें घेतले अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आनी तुमचो असोच सहकार्य जाय आमच्या सरकारार कडेन, आनी विश्वास जाय की वी वील टेक यू ऑल फॉरवर्ड म्हणून. आनी तुमी आमकां हांगा संदी दिली येवपाक, आनी अशेंच मागता की तुमी सगळ्या फूल प्रत्येक क्षेत्रान, राजकीय आसूनी, संस्कृतीक आसूनी, कल्चरल आसूनी, सामाजीक आसूनी, आर्थीक आसूनी, सगळ्या क्षेत्रांत तुमी फुडें सरात. कित्याक आमी पळयतात की वेगळे वेगळे सगळे क्षेत्रांत आमची महिला खूब फुडें आसा. आज रेसलर आसा, बॉक्सर्स आसा, पुलीस आसा, फायटर पायलट्स आसा, खंयच्या क्षेत्रान आमी फुडें ना. वी हॅव ट्रॅवल्ड द रोड लेस ट्रॅवल्ड म्हणटा तशें आमी पळयता की महिला आतां सगळ्या क्षेत्रांत फुडें गेल्लीं आसा, आनी अशीच फुडें वतलीं. कित्याक म्हाका दिसता आमचे घरांतले जे पुरुश आसा सपोर्ट दितात, वेदर इट इज फादर ऑर वेदर इट इज अ हजबंड, हांच्या सपोर्टा शिवाय महिला फुडें सरना. आनी ताजे खातीर आमी बी आज ह्या व्यासपीठार आसा बिकॉज वी हॅव गॉट द सपोर्ट ऑफ द फॅमिली, आनी आमकां हो चान्स मेळ्ळा फ्रॉम द पार्टी टू बी हियर स्टँड इन फ्रंट ऑफ यू. म्हाका हांगा येवन तुमचे समोर 2 शब्द उलोवपाक संदी मेळ्ळी. I am thankful again to the Honorable Chief Minister and Department of Planning and Statistics. आणि तुम्ही सगळ्यांनी याद दवरा की नारी शक्ती सब पे भारी, आणि स्त्री वी आर सो पॉवरफुल that we can challenge everybody and take on everybody. Never forget that. Jai Hind, Jai Gomantak. Dev bore karu Madam Devia Rane for those motivational words. On this occasion, International Women's Day, may I request Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Savanji, to kindly felicitate the women member of Legislative Assembly, State of Goa, Madam Jennifer Monserrat and Madam Devia Rane, with a token, a kudmi sari, a box of strawberries, and a special kit. The felicitation for our women leaders of State of Goa. ही कुणबी सारी स्पेशली आमच्या बायलांनी केल्ली आसा, डिझायन बाय फिलो मार्टिन्स. प्रेजेंट करता मॅडम जेनिफर मोन्सेरात हांकां आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी.
आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजीचे एक स्वप्न आसा की गोंयांक स्वयंपूर्ण करचे, गोंयच्या महिलांनी खूबशे कार्य करचे, आत्मनिर्भर जावचे आणि अशेंच आमच्या गोंयच्या राज्याक फुडें व्हरचे. तांची आनिकूय स्वप्नां आसा. अंडर हिज लिडरशीप we have to work very hard. May I request Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji to kindly address the gathering and motivate all women folk of Goa. यत्र नार्यस्तु पूज्यते रम्यते तत्र देवता. आमच्या नारी शक्तीचो आदार करपाक ह्या समाजाची उज्वल परंपरा आसा आणि तीच परंपरा फुडें व्हरता आसतना इंटरनॅशनल वुमन डे आमी आमच्या प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन पयलेच फावटी स्वयंपूर्णा ह्या नांवांत मनयता. स्वयंपूर्ण हो गोंयचो कन्सेप्ट घेवन वयता आसतना स्वयंपूर्णा म्हणजेच गोंय स्वयंपूर्ण करपाक वावुरपी म्हणजे मोगाळ भयण हीच स्वयंपूर्ण आसा. आणि ह्या खासा कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर व्यासपीठाचेर आसात तालिगांव MLA मॅडम जेनिफर मोन्सेरात, पोरया MLA डॉक्टर देविया राणी, आमचे बँक ऑफ बरोडा जेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक पुराय सपोर्ट केलो, ताजे मॅनेजर्स, तशेंच डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्सचे डायरेक्टर मिस्टर सक्सेना, म्हजे समोर आशिल्ले आमच्या विविध खात्याच्यो विशेष करून महिला अधिकारी, इन शॉर्ट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, वेगवेगळी जाणां हांगासर हजर आसात. आयच्या कार्यक्रमांक तुमच्या मदीं खास करून जी तुमकां मार्गदर्शन करपा खातीर आयिल्ले वेगवेगळी एक्सपर्ट्स म्हणजे सुनीता सावंता पासून बाकी सगळीं, हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक रावना कारण खूब उशीर जाला म्हाका खबर आहा, पण आमी चूज करून जांकां एक्सपर्ट्स आपयल्ली, कोण हेल्थ फिल्डांत, कोण डिफेन्स फिल्डांत, बाकीच्या सगळ्या जाणांनी तेंच्यांनी 5-5 मिनटां काय आसना पण आपले विचार तुमच्या मुखार दवरले आणि तांची प्रेरणा घेवन आमकां फुडें वचपा खातीर आमी सगळीं जाणां मेळून काम करतलीं. आणि आयच्या स्वयंपूर्ण कार्यक्रमाच्या निमित्तात पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत हांगासर विविध खात्याची आणि विविध वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाची, त्याच बरोबर आमच्यो स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून वावुरपी आमच्यो सगळ्यो मोगाळ स्वयंपूर्ण भयणी हांगासर हजर आशिल्ल्यो. सगळ्यात पयली हांव तोखणाय करता ती आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रांचे, ज्यांच्यांनी पुराय गोंयभरांतले 250 महिलांक सिलेक्ट केल्ली, म्हणजे जी आपापल्या सॅक्टरांत काम करतात आणि आपल्या सॅक्टरांत काम करता आसतना म्हणजे आपल्या गोंयच्या उदरगतीच्या बरोबर आपली उदरगत फुडें व्हरता आसतना शॉर्टलिस्ट करून तांकां आमी 40 जणांक आज फेलिसिटेट केले. त्या ती सगळ्यात पयली स्वयंपूर्ण मित्रांक पयली ताळयो मारात. 191 ग्रामपंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतल्यान सिलेक्ट करून ताज्या उपरांत 40 जणांक सिलेक्ट करप, जेणे करून तुमी आज पळयली की जी महिला प्रत्येक जाण भगिनी स्टेजीर येताली ती कर्तृत्वान आशिल्ली. गेली कितलीशींच वर्सां ती आपल्या गांवांत काम करता आणि गांवांत काम करता आसतना आपली उदरगत करता, आपलो संवसार चलयता. घडये कदाचित तिका तिच्या घोवाचो आदार मेळटा अथवा ना, एकदां तिच्या बरोबर तिजो घोव ना, म्हणजे घोव एक्चुअली थोड्या जाणांक ना, थोड्या जाणांक आसा, बटूय तरी आदार मेळना आणि आपलो पुराय संवसाराचो गाडो आपुणूच चलयता. आणि हे चलयता आसतना निश्चित रित्या म्हणजे तिने खूब काबाड कश्ट करून आपल्या भुरग्याक, आपल्या संवसारांत आपल्या भुरग्यांक खूब बरी शिकयल्यात, हें पळोवन खूब बरें दिसता. आणि ताका सपोर्ट दिवपा खातीर आमचे वेगवेगळे स्वयंपूर्ण मित्र आपल्या परीत काम करपाक लागल्या. आमचें म्हणणें आहा की तेंची प्रेरणा उरलेल्या आमच्या मोगाळ भयणींनी घेवची आणि ताकाच लागून हो एक टोकन कार्यक्रम आमी आज पयलीच फावटी केलो. त्या निमित्तात 40 भयणींक आमी स्टेजीर हाडपाक शकले, तांचें काम तुमच्या मुखार दवरपाक शकले, जे 18 वर्सां पासून 82 वर्सां पर्यंत. म्हाका खूब बरें दिसलें की शी इज फिजिकली फिट अँड प्लेईंग द बॅडमिंटन एट द एज ऑफ 82 इयर्स. म्हणजे आपली फिटनेस कितली म्हत्वाची आहा ती पळयात. त्या ती आपली फिटनेस म्हणजे म्हाका दिसता हेल्थ अँड फिटनेस हे सगळ्यात चड म्हत्वाचें आसा. तुमी तुमची फिटनेस जर दवरली जाल्यारूच तुमी तुमच्या फॅमिलीक फीट दवरपाक शकतले, भुरग्यांक फीट दवरपाक शकतले आणि म्हाका दिसता पुराय आपलो संवसाराचो गाडो बऱ्या पद्दतीन चलोवपाक शकतले. त्या खातीर फिटनेस ही सगळ्यात म्हत्वाची आसा आणि ती फिटनेस दवरपा खातीर म्हणजे इट इज एन फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस आणि ताका स्पिरिच्युअल जर जोड दिली जाल्यार निश्चित रित्या तुमी तें काम
खूब बऱ्या पद्दतीन फुडें वचूं शकता. आमी म्हणटा नेक्स्ट थिंग इज एन बिझनसाच्या बाबतींत वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे बिझनेसीस करीत आसा आनी ताका बिझनसाक सपोर्ट करपा खातीरूय बी केंद्र सरकार आनी गोंय सरकार हे सातत्यात तुमच्या बरोबर आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे आपल्या कला कौशल्याचेर वेगवेगळे जाणां वेगवेगळे बिझनेस करतात, पण तांकां मोटिवेट करपा खातीर थोड्याच जाणांक आज आमी सर्टिफिकेट तांकां कॅश प्रायज दिवन तांकां मोटिवेट केली, तांकां फुडें हाडली, तांची प्रेरणा घेवन उरलेल्यांनी बी अशाच पद्दतीन बिझनेसीस करचे जेणे करून गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकतलें अशें म्हाका दिसता. थर्ड वन इज एन संस्कार. आमी सातत्यात म्हणटा की महिलांचेर अत्याचार जाता, वेगवेगळ्या जाग्याचेर जाता, बट करता कोण? आमी जेका जेंडर बायस म्हणटा दादल्या कडल्यान जाता, बट दादल्या कडल्यान जर जाता आसत जाल्यार त्या दादल्याक आमी पयलीं पासूनच म्हणजे भुरग्या पासूनच जर डिस्क्रिमिनेशन जर कमी जालें, आमी सुरवाती पासूनच आपल्या भुरग्याक, आपल्या भावाक, आपल्या कलिगाक जर आमी ताका बरे संस्कार दिवपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता इन फ्युचर आमच्या भयणीचेर, आमच्या चलयेंचेर अशा पद्दतीचो अत्याचार केन्ना जावचो ना हाची खबरदारी आमी घेवपाक जाय. ताच्या खातीर सुरवात ही आपल्या पासून जावची, आपल्या घरा पासून जावची, हो सातत्यात प्रयत्न हो आमच्याय सगळ्यां कडल्यान जावचो अशें म्हाका दिसता. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या 15 ऑगस्टाच्या लाल किल्ल्यावेल्या भाशणांतल्यान टॉयलेटीच्या बाबतींतूय उलोवपाक सुरवात केलें, जेणे करून आमच्या महिला भगिनींक गांवांतल्यान घरांतल्यान टॉयलेट मेळची. पयले फावटी लाल किल्ल्याच्या भाशणाचेर टॉयलेटीचोय उल्लेख जालो आनी मेन्स्ट्रुअल पॅडाचोय उल्लेख जालो. मेन्स्ट्रुअल हायजीन इज खूब म्हत्वाचें आसा आनी त्याच खातीर म्हणजे मेन्स्ट्रुअल हायजीन सांगता आसतना जनऔषधी ह्या माध्यमांतल्यान 1 रुपयान मेन्स्ट्रुअल पॅड मेळचे म्हणून जनऔषधीच्या माध्यमांतल्यान सिंगल 1 रुपयाक मेन्स्ट्रुअल पॅड हे सगळ्या पर्यंत पावचे होय विशय हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी लाल किल्ल्यावेल्यान 15 ऑगस्टाच्या भाशणांत विचारता आसतना खंयसरूच फाटीं फुडें पळोवंक ना. आमच्या भयणीचें हेल्थ हे आमकां चड म्हत्वाचें आसा आनी ताजेर सुद्दां हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी आपल्या फाटल्याच भाशणांत उल्लेख केलो. म्हणून म्हाका दिसता आमी खंयचोच विशय म्हणजे आमी न दचकता न लज धरता व जर आमच्या भयणी मदीं उलोवपाक सुरवात केलो, आमच्या मदीं जर इंटरॅक्ट करपाक सुरवात केलो जाल्यार तो विशय सगळ्यांच्या पर्यंत वचूं शकता आनी निश्चित रित्या आमच्या मोगाळ भयणी कडल्यानूच तो विशय सगळ्यांच्या पर्यंत वचूं शकता. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे विशय ज्या ज्या वेळार आमकां दिसता त्या वेळार तुमी एक्सप्रेस करप गरज आसा, ताज्या अगेन्स्ट कंप्लेन करप गरज आसा, ताज्या अगेन्स्ट आमकां सांगप गरजेचें आसा आनी निश्चित रित्या म्हणजे गोंय सरकारात तुमी ह्या पद्दतीचे विशय वेळच्या वेळी मांडटली, सांगतली, उलयतली हाजी हांव आशा व्यक्त करतां. आनी हांव चड वेळ भाशण न उलयता आज म्हणजे हांव पळयतालो की प्रत्येक आमची मोगाळ भयण जेन्ना वयर येताली तेन्ना तिचें एक्सप्रेशन पळयतालो की प्रत्येक जाणांक दिसतालें की तेणी केल्ल्या कर्तृत्वाचे खंय तरी चीज जाली, तिणी केल्ल्या कर्तृत्वाची पयले फावटी सरकारान खंय तरी दखल घेतली. दोगा तिगांच्या दोळ्यांतले तर आसरू आवरेनाशे जाल्ले, तांकां अक्षरशा स्टेजीर आयल्या उपरांत तांकां रडपाक आयलें, कारण पयले फावटी कोणी तरी सरकारान तांची अशा पद्दतीन दखल घेतली. पण म्हाका दिसता खरी दखल आमी सगळ्या जाणांनी प्रत्येक कडेन घेवपाची गरज आसा. आमी तेंच्या कामाक रिस्पेक्ट करपाची गरज आसा, आमी तांकां रिस्पेक्ट करपाची गरज आसा. त्या खातीर ज्यो मोगाळ भयणी आमच्यो स्वयंपूर्ण बिझनेस करता आसतना ज्या ज्या जाग्याचेर आपलो ल्हान ल्हान बिझनेस करता, कोण दुधाचो बिझनेस करता, कोण बकरी पालनचो करता, कोण फुलां विकता, कोण आपले कसलेय बिझनेस करता, भाजी विकता आसत, आमी तांकां सगळ्या जाणांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. आपल्या उदारनिर्वाहा खातीर, आपलो संवसार चलोवपा खातीर ती खूब तरेचे बिझनेस अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे करता. बट वायट केन्ना दिसता तेंय बी सांगता हांव तुमकां. आमकां घरा कडेन भाजी घेवन येवपी आनी घरा कडेन नुस्तें घेवन येवपी तिका आमी विचारता 10 रुपया सवाय मेळचे ना काय म्हणून. 10 रुपया सवाय मेळचे ना आनी तिका आमी 10 रुपया कमी दिवपाचो प्रयत्न करता. बट तीच गजाल आमी जेन्ना मॉलांत वयता तेजेर टॅग लायला पळय न्ही, तितकी किंमत आमी फारीक करता. थंय कोणाक आमी विचारूंक वचना 100 रुपया कमी जातले काय म्हणून. मॉलांत गेल्या उपरांत एकटेय कोण आमी तेणी जर 4,352 रुपया आसत जाल्यार 4,352 रुपया दिता आनी ती 50 रुपयांक भाजी विकपाक येता
40 रुपयांक जावचें ना गे काय म्हणून विचारता. हांव जाल्यार म्हणटा 50 रुपयाच्या पेक्षा 5 रुपया चड दियात, कारण ती तुमच्या घरा कडेन आयल्या, घरा कडेन येवन भाजी विकता, वयल्यान तुमकां ती सर्वीस दिता, हें पळोवप गरजेचें आसा. म्हणून आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन आत्मनिर्भर भारत जे स्वयंपूर्ण गोंय करपाची संकल्पना 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा मांडली आनी ह्या संकल्पनेंतल्यान वेगवेगळ्यो संकल्पना सुचात गेल्यो. म्हणजे पिंक फोर्स नांवाचो पयलीच फावटी म्हणजे मोगाळ भयणी पिंक युनिफॉर्म घालून बसल्या. आमच्या पिंक फोर्स, पिंक पुलीस ज्या पद्दतीत टुरिस्ट आसतले किंवा गोंयांतले आमच्यो बाकी भयणी आसतल्यो, एक फोन कॉलाचेर तुमकां पिंक फोर्स अवेलेबल जाता. NCC कॅडेट आमचे बऱ्या युनिफॉर्मांतल्यान हांगासर येवन बसल्या, ज्यो मोगाळ भयणी कितलेशेच NCC कॅडेटान सातत्यात आमी पळयता परेड आसतली किंवा बाकीच्या हाजेर आपलो परेड दाखोवपा खातीर सातत्यात ती फुडें आसता. पिंक रिक्षास आमी पळयता की जेंच्यांना धंदो करपाचो जालो, रिक्षा कोण चलयनाशिल्ले, बट EDC आनी रोटरी क्लब हांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतलो आनी आमच्या भयणीक जर धंदो करून दिवपाक जाय आसत जाल्यार रिक्षाय तुमी चलोवपाक शकता. तांच्यांनी पिंक रिक्षा घेतली, आज तांचें फेलिसिटेशन जालें आनी ती आज आपलो स्वता बिझनेस करता. आनी सांग्या गांवचे आमचे म्हाका नांव याद जायना तेजें, पाडेली म्हणून BSc ग्रॅज्युएट शिकता आसतनाय बी पाडेलीची गरज आसतना आपुणूय माडार चडपाक फाटी ना म्हणून स्वता माडार चडटा आसतना बाकीच्यांकूय बी फुडें काडून माडार चडपाची ट्रेनिंग दिवन नाल्ल काडपाचें काम आपूण सुद्दां करपाक शकता. म्हणजे दादल्या बरोबर आमच्यो महिलाय भगिनी सगळ्या पद्दतीचें काम करपाक खंयसरूच फाटी ना. म्हणजे डिफेन्स पासून ते आमी म्हणटा की टिचर पर्यंत अशी वेगवेगळी कामां, म्हणजे ती आमची वाळपयतली भयण जी आपल्या बॅग तयार करपी किंवा हँडीक्राफ्ट तयार करून मार्केटान विकपाक व्हरता आसतना कंप्लीट उदारनिर्वाह त्या तेजेर करता. हे सगळे आयडेंटिफाय जर कोणी केला आसत जाल्यार आमच्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी केला. 191 ग्रामपंचायतींनी 14 म्युन्सिपालिटीतले सगळे स्वयंपूर्ण मित्र सातत्यात वेगवेगळ्या पद्दतीचे काम हे आयडेंटिफाय करीत आसता आनी वेगवेगळ्या पद्दतीन तांकां सपोर्टूय करीत आसा. म्हणजे समेस्त गोंयकारांक आनी विशेश करून म्हज्या गोंयभरच्या मोगाळ भयणीक म्हजी रिक्वेस्ट आसा, अशाच पद्दतीत स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर आमी सरकार डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटच न्हय तर सरकारांतली सगळीं खातीं एकान एक खातीं तुमकां मदत करपा खातीर तयार आसा. तुमी एक पावल फुडें मारात, तुमी तुमच्या घरांतल्यान भायर सरात आनी दर शेनवारा त्या ग्रामपंचायतीन वचून स्वयंपूर्ण मित्राक मेळात. तुमकां जो तेंको जाय, तुमकां कदाचित लोन घेवपा खातीर आसतलो, तुमकां कदाचित ट्रेनिंग घेवपा खातीर आसतलो, कदाचित तुमकां कावन्सिलींग करपा खातीर आसतलो, कदाचित तुमच्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर आसतलो किंवा कदाचित तुमकां स्वताच्या पांयार उबो रावपा खातीर आसतलो. आमी बरेचशे फावटी पळयता की आमची एखादी भयण जर एकटीच आसली जाल्यार ती डगमगून वता, केन्ना केन्ना चुकून आत्महत्येचोय विचार करता. बट चुकून सुद्दां हो विचार न करता म्हाज्या पांयार हांव उबें रावतलें, गोंय सरकार तुमच्या बरोबर आसा, मुख्यमंत्री न्ही तर सरकारांतले सगळे आमदार आनी मंत्री हे तुमच्या बरोबर आसा. स्वयंपूर्ण मित्र आमच्या तुमच्या फाटल्यात उबो आसा गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर, तुमच्या पांयार तुमकां उबें करपा खातीर आनी सातत्यात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या स्वप्नांतलो नवो भारत निर्माण करपा खातीर आमी सगळ्यांनी जर एकत्र आयले आसत जाल्यार निश्चित रित्या नवो भारत निर्माण करपाक शकतले, स्वयंपूर्ण गोंय करपाक शकतले. आमी सातत्यात स्वयंपूर्ण तुमकां घडोवपाक आमी तुमच्या बरोबर आसतले. इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, तुम्ही अशेंच फुडें चलत रावा आनी आमी सगळीं जाणां तुमच्या बरोबर आमच्या ह्या राज्याक फुडें काडपाक आसतलीच आसतली. डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग इव्हॅल्युएशन अँड स्टॅटिस्टिक्सची रिसर्च असिस्टंट मॅडम राधिका प्रभुदेसायन ह्या कार्यक्रमाक फुडें व्हरपा खातीर खूब काम केलें. म्हणून मागता आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या कडेन की तांणी तांकां मेमेंटो दिवचे आनी फेलिसिटेट करचे. तशेंच बँक ऑफ बरोडा सदांच डिपार्टमेंटाचे मदत करतात. तांणी हांगासर श्री राजेश कुमार झा रिजनल हेड बँक ऑफ बरोडा उपस्थित आसा. तांचे तुमी फेलिसिटेट करचे, मेमेंटो आनी एक रोज दिवन तांचे फेलिसिटेशन करचे. श्री राजेश कुमार झा.
On this occasion, on behalf of DPSC, I would like to express our gratitude to Ms. Karuna Satardekar for being the voice of the function, for wonderfully comparing this function. Thank you, ma'am. International Women's Day celebrated all over the world, and today we are celebrating here at Raj Bhavan, Darbar Hall, Raj Bhavan, Dona Paula, under the guidance of Director of Planning, Statistics and Evaluation, Shri Vijay Saxena. May I request, sir, to please propose vote of thanks. Before proposing vote of thanks, requesting Shri Vijay Saxena ji. आमची अजून अशी महिला आसात जी सेल्फ हेल्प ग्रुपान मिळून काम करता, तांचे फेलिसिटेशन हांगा जावपाचे आसा. आणि आमचे मुखेली, आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्यांनी म्हटलां की ते फेलिसिटेट करतले, सत्कार करतले. जशी जशी नांवां घेता सगळ्यांकडे मागता की तुमी फुडें येवची आनी हो सत्कार स्वीकार करचो. श्री सिद्धपुरुष भवानी सेल्फ हेल्प ग्रुप मागता मिस राधा गोपाल परब हिच्या कडेन की तांणी फुडें येवचे आनी हो सत्कार स्वीकार करचो. सत्काराचे श्री सिद्धपुरुष भवानी सेल्फ हेल्प ग्रुप मिस राधा गोपाल परब. श्री काळ भैरव भवानी सेल्फ हेल्प ग्रुप मागता मिस दिशा परब हाच्या कडेन की तांणी येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. श्री काल भैरव भवानी सेल्फ हेल्प ग्रुप. फुडले सुवातेर आसा सिद्धी विनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप. तांची मुखेली मिस सुनीता वसंत फडते हिच्या कडेन मागता की तिणे येवन सर्टिफिकेट आनी कॅश प्राइज स्वीकार करचे. सिद्धी विनायक सेल्फ हेल्प ग्रुप. शुभ लाभ सेल्फ हेल्प ग्रुप मागता मिस आकांक्षा वसंत फडते हिच्या कडेन की तांणी येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. शुभ लाभ सेल्फ हेल्प ग्रुप मागता मिस अक्षता वसंत फडते हिने सत्कार स्वीकार करचो. फुडले सुवातेर आसा नारी शक्ती सेल्फ हेल्प ग्रुप मागता मिस गीता पी धवन हिच्या कडेन की तांणी येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. नारी शक्ती सेल्फ हेल्प ग्रुप. नारी शक्ती सेल्फ हेल्प ग्रुप मागता मिस गीता पी धवन हिच्या कडेन की तांणी येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. फुडले सुवातेर आसा सद्दिशा सेल्फ हेल्प ग्रुप मागता मिस मनीष गांवकर हाच्या कडेन की तांणी येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. सद्दिशा सेल्फ हेल्प ग्रुप. सद्दिशा सेल्फ हेल्प ग्रुप. फुडले सुवातेर आसा श्रमिक सेल्फ हेल्प ग्रुप फुडले सुवातेर आसा श्रमिक सेल्फ हेल्प ग्रुप मिस शुभांगी बबनी कवळेकर हिच्या कडेन मागता की तिणे येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. सर्टिफिकेट आनी कॅश प्राइज मागता स्वास्तिक सेल्फ हेल्प ग्रुप हांच्या कडेन तांणी येवन सत्कार स्वीकार करचो. ॲट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल
Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Savanji, Swastik Self-Help Group, Ms. Akita Naik. Swastik Self-Help Group, Ms. Akita Naik. Please accept this felicitation at the hands of Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Savanji. शांतादुर्गा सेल्फ हेल्प ग्रुप मागता मिस रीता अमर प्रभुदेसाईच्या कडे की तांणी फुडें येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. शांतादुर्गा सेल्फ हेल्प ग्रुप, मिस रीता अमर प्रभुदेसाई. श्री सातेरी देवी सेल्फ हेल्प ग्रुप, श्री सातेरी देवी सेल्फ हेल्प ग्रुप ची लीडर मिस शांता शिंदे हिच्याकडे मागता की तिने येऊन सत्कार स्वीकार करचो. श्री सातेरी देवी सेल्फ हेल्प ग्रुप. जशें ऑनरेबल सीएमान सांगले की आमची एनसीसीची भुरगीं खुबशे कार्य करतात, ती आयज हांगासर फुल युनिफॉर्मान येयल्ली आसा, सो तांचेय सत्कार जातले. एज आय टेक द नेम्स, cadets kindly come and take your certificate. JUO Mohsina Mulgun from St. Xavier's College, Mapsa. JUO Nikita Godara, GVM's College, Ponda, Goa. JUO Vajra Bandodkar, SPC College, Margaon. JUO Vajra Bandodkar. Junior Under Officer Urmila Wise, Government College, Kepe. Junior Under Officer Urmila Wise, Government College, Kepe. Junior Under Officer Pinky Ganchi, MES College, Vasco, Goa. Junior Under Officer Pinky Ganchi, MES College, Vasco. Senior Under Officer Snedil Busa, Government College, Khandola. Senior Under Officer Snedil Busa. I think we should congratulate and give a round of applause to NCC girl cadets for making our state a very proud state. Fudle suwater afayta Nirmiti Self-Help Group, Ms. Snehalata Desai, to accept this felicitation at the hands of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Savanji. Nirmiti Self-Help Group. Ma Kuti Self-Help Group, Ma Kuti Self-Help Group, मागता मिस दीपा आर नाईक हिच्याकडे की तांणी येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. श्री गजानन सेल्फ-हेल्प ग्रुप फ्रॉम म्हापसा, गोवा, मागता दिया धारगळकर हिच्याकडे की त्यांनी येऊन सत्कार स्वीकार करचो. सर्टिफिकेट अँड कॅश प्राइज. जागृती सेल्फ-हेल्प ग्रुप
मागता मिस किशोरी शिंदे म्हापसा गोवा हिच्या कडे की तिने येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. जागृती सेल्फ हेल्प ग्रुप. फुडले सुवातेर कांपाल सेल्फ हेल्प ग्रुप कांपाल पणजी गोवा हांच्या कडेन मागता की ताणें फुडें येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. सर्टिफिकेट आनी कॅश प्राइज. कांपाल सेल्फ हेल्प ग्रुप. गणेश तारा सेल्फ हेल्प ग्रुप तारानगर साखळी गोवा हांचे कडेन मागता की तांणी येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. गणेश तारा सेल्फ हेल्प ग्रुप. सफल सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्सावाडा गावठण साखळी गोवा हांचे कडेन मागता की तांणी फुडें येवन आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचे कडल्यान हो सत्कार स्वीकार करचो. सफल सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्सावाडा गावठण साखळी गोवा. श्री कालोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप निया कालोबा नई बाग पेडणे गोवा हांचे कडेन मागता की तांणी फुडें येवन आमच्या मुखेलमंत्र्या कडल्यान हो सत्कार स्वीकार करचो. श्री कालोबा सेल्फ हेल्प ग्रुप पेडणे गोवा. भूतनाथ सेल्फ हेल्प ग्रुप मुर्मुसे तुवे पेडणे गोवा हांचे कडेन मागता की फुडें येवचे आनी सत्कार स्वीकार करचो. भूतनाथ सेल्फ हेल्प ग्रुप मागता मुख्यमंत्र्यांकडे की तांणी तांचो सत्कार करचो. भूतनाथ सेल्फ हेल्प ग्रुप. श्री सेल्फ हेल्प ग्रुप बेतोडा पोंडा गोवा हांचे कडेन मागता की तांणी फुडें येवन हो सत्कार स्वीकार करचो. श्री सेल्फ हेल्प ग्रुप बेतोडा पोंडा गोवा. श्री सेल्फ हेल्प ग्रुप बेतोडा पोंडा गोवा. फुडले सुवातेर अर्पित सेल्फ हेल्प ग्रुप गवळे भाट चिम्मेल तिसवाडी गोवा हांचे कडेन मागता की तांच्यांनी फुडें येवन सत्कार स्वीकार करचो. अर्पित सेल्फ हेल्प ग्रुप. अर्पित सेल्फ हेल्प ग्रुप गवळे भाट चिम्मेल तिसवाडी गोवा. ओम साई सेल्फ हेल्प ग्रुप गवळे भाट चिम्मेल तिसवाडी गोवा. ओम साई सेल्फ हेल्प ग्रुप गवळे भाट चिम्मेल तिसवाडी गोवा हांचे कडेन मागता की फुडें येवचे. सर्टिफिकेट आनी कॅश प्राइज आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या हातून हा सत्कार स्वीकार करचो. ओम साई सेल्फ हेल्प ग्रुप. आर्वेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुप नागोवा आरपोरा बार्देस गोवा हांचे कडेन मागता की फुडें येवचे. सर्टिफिकेट तसेच कॅश प्राइज स्वीकार करचो. आर्वेश्वर सेल्फ हेल्प ग्रुप. निपत्री सेल्फ हेल्प ग्रुप न्यूवाडा निया पंचायत सालेम बिचोली हांचे कडेन मागता की फुडें येवचे आनी स्वीकार करचो हो सत्कार आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी. निपत्री सेल्फ हेल्प ग्रुप.
Chief Minister Dr. Pramod Sawant has been really helpful to Directorate of Planning, Statistics and Evaluation. On behalf of Directorate, sir, kindly accept this, a small token of love at the hands of Director Shri Vijay Saxena ji. I request Director Shri Vijay Saxena ji to kindly present a token of love, a small memento to our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji for being so kind and helpful in organizing this particular program. International Women's Day, self-help groups, all women folk has been really happy about this program. Sir, a special request. Since Superintendent of Police, Madam Sunita Sawant, had motivated our women folk today, we could not felicitate her with a memento. I request Madam to kindly accept this memento at the hands of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji on behalf of Directorate of Planning, Statistics and Evaluation. Now I request Director Shri Vijay Saxena ji to kindly propose vote of thanks. Good evening, everybody. Today we conclude on our program on celebration of International Women's Day under Swayampurnaa Goa Program 2.0. Today is the program for the women, by the women and of the women. Women is the integral part of our life for any person's self-development who makes our life complete. On behalf of the Government of Goa, Directorate of Planning, Statistics and Evaluation, I sincerely thank all the participants and more particularly the women participants from all the segments who are present here today to grace this occasion. I honestly thank our three MLAs. I call them Teen Devia, Madam Delia Lobo, Madam Jennifer Monserrat and Madam Dr. Devi Arane for sparing their valuable time and being an inspiration role model for our society. Further, I sincerely thank the eminent speakers for today's program, Madam Sandhya Kamath, Ms. Juliana Lohar, Dr. Kalpa Govekar, Srimati Sunita Sawant and Ms. Sonia Arundekar for their precious contribution in sharing their ideas, views and thoughts for women empowerment. Further, I thank the representatives of Bank of Baroda for partially but ethically supporting the event today. Since this shows your commitment towards gender equality, I thank you, Sir Rajesh Kumar, the Regional Head, Bank of Baroda, Mr. Manish Kumar, and all other officers present in today's program. Further, I give my sincere thanks to Ms. Kanya, Rupesh Nayak for performing welcome dance and RK dance group from Sankalim for their wonderful performance on the stage. I thank the distinguished audience present here, the HODs, the local government representatives, the self-help groups, the print and electronic media, the NCC representatives, the GHRDC representatives, Pink Force, Women Home Guards, Women Traffic Police, Women Fire Force personnel, Nursing Institutes students, principals, vice principals of different educational institutions, and all other present here in person. Without you, all this program would have not been a reality. Further, I thank Madam Karuna Rajan Satardekar for hosting this event, the staff of CMO office, the staff of DPSC for working on this, for making this event a great success. All but not the least, I should not forget our dynamic Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, under whose visionary guidance the theme of Atmanirbhar Bharat converged into Swayampurnaa Goa, an initiative to make the state of Goa a self-reliant state in all its aspects. Sir, under your vision, the Swayampurnaa Goa program is making its way for achieving its goal towards making every Goan individual a self-reliant person. This program has boosted self-confidence in every individual of Goa state. Sir, we are pleased to have this program of International Women's Day celebration here today at the new Darbar Hall, Donapala, as a part of the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Thank you one and all. Jai Hind, Jai Goa. Sir, a special request. Thank you, Shri Vijay Saxena ji. This program would have not been a success without the planning, the organizing, and the head and the brains
of Shri Vijay Saxena ji. I request our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji to kindly present a small memento to Shri Vijay Saxena ji, the Director, and Deputy Director Madam Asha Sammare. Thank you, one and all. Thank you very much. And once again, let us celebrate Women's Day every minute.